Alright, a very good afternoon and welcome to match number 18 of Pranith Foundation Chittoor Premier League Season 2. Is down in the middle is Jesse along with the captains ready for the toss. Go. Alright, a very good afternoon. It's time for toss for match number 18 of Pranith Foundation Chittoor Premier League Season 2. I've got with me both the captains Girish Kumar Reddy, Dharani Kumar Naidu, along with the match official Mr. Lalit. And a guest for the toss, Mr. P. Venkat Ravi Kumar, SVR Cricket Academy, Tirupati. He is the coach. And Mr. Muridhar, Physical Director and VCC Senior Player from Madanapalli. I would like to request Mr. Venkat Ravi Kumar Garu to please hand over the coin to Mr. Dharni, who's going to have a spin. Heads is the call. Tail it is. And tail it is, which means Dharani, you have won the toss. So, aim చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. Choose to bowl first. So, on a surprising note, every day you used to pick up batting after winning the toss in second game. What is your plan to pick up bowling? లాస్ట్ మ్యాచ్ కూడా చూసి బ్యాటే ఫస్ట్ బౌలింగ్ చేసాము. సో దాని ప్రకారమే వెళ్తున్నాము. సో వికెట్ కూడా కొద్దిగా స్లో ఉంది, బౌలింగ్ మంచిగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇన్నింగ్. సో మంచి టార్గెట్ తక్కువలో వాళ్ళని రిస్ట్రిక్ట్ చేసి దాన్ని బీట్ చేయాలనేసి ఉన్నాం. So, first match అయితే you have had a tough loss against team Nithin Warriors. So, revenge week ఏ plans జరుగుతున్నాయి? రివెంజ్ అంటే ఏం లేదు, మా స్ట్రెంత్స్కి మేము వెళ్తున్నాము. అదే మైండ్లో పెట్టుకున్నాం, అదే ప్లాన్. ఇంకా ఒక బ్యాట్స్మెన్ యాడ్ అయ్యాడు, సో ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది టీమ్ కాంపిటీషన్. Any changes you got for today's game? లోహిత్ లక్ష్మీనారాయణ విన్ అయ్యాడు, సో అంతే. Good luck for the game. థ్యాంక్ యూ. Yes, Girish. So, మీరు టాస్ గెలిస్తే ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు? నేనైతే బ్యాటింగ్ చేద్దామని అనుకున్నాను. So, it's a win-win for you. Yes. Yeah. So, what is the expected score that you want to put on this wicket? Expected score, we'd like to have a 180 plus, yeah. So, last game అయితే కొంచెం మీరు అనుకున్న విధంగా వెళ్ళలేదు. So, what are your plans coming into this game? Nothing else, like regardless of the win or lose, మాకైతే ఎఫర్ట్స్ ఇంపార్టెంట్. మా టీం చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది, మంచిగా ఉంది. ఆ ఇంటెంట్తో మంచి ఎఫర్ట్స్ పెడితే డెఫినెట్లీ రిజల్ట్స్ మా సైడ్ వస్తుందని నేను బిలీవ్ చేస్తాను. So, any changes you got for today's game? We are going the same level. Good luck for the game, Girish. So, the news from the center is that Team NK Sports have won the toss and they decided to bowl first. Alright, we've heard it from the captain Dharani. He's won the toss and have gone to bowl in this game. Is the umpires have taken the field. The field is spread out for Team NK Sports and the opening batters are making their way into the middle. Right, playing 11 for both the sides. NK Sports led by Dharani Kumar Naidu, Pranav Reddy, Hemadri Naidu, Deepan Sainath, Karthik, Manish Raj, Madhav, Rohit, Yutesh, Nandivardhan and new entry, Lohit Lakshmi Narayana. That is the change for Team NK Sports. Nithin Warriors led by Girish Kumar Reddy has got Balaji, Ashish Reddy, Hari Jashwant, Monish who has got a century in the last game for the team, the second century of the season, along with Charukesh, Bhavani Prasad, Akhil, Sheikh Fayaz Ali, Sai Suryateja Reddy and Harsha. So that is 11 on the cards for both the teams and we're all good to go wherever you're watching this game from. A very, very big welcome to you to match number 18 of Pranith Foundation and Chittoor Premier League. Mr. Akulana at the non-swagger's end. Pranav with the ball. First ball, right on the money. So we've got a change in the lineup for Team Nithin Warriors. It's the ex-captain, Mr. Ashish, the opening batter. Now they're trying out their combinations. We've seen Bhavani Prasad open with Charukesh. We've seen Sai Surya open with Charukesh. And now it's Ashish who has opened the innings. That's in the air. That's been crunched over the 30 yard. And that's going to be a chase for Rohit. Will get off the mark with a couple of runs. There's a couple of runs to get going for Ashish. It was rather cold, a bit cooler in the morning session. It's a bit humid down on the wicket. Oh, could have played that on to the stumps there. An escape, a lucky escape. Yes, we've got
Lohit with the gloves. The change for team NK Sports. There's both the teams when they faced each other. Two new teams into the competition of Chittoor Premier League. It was Nithin Warriors who got a terrific win. They've chased down 130 plus runs in just 14 overs. That's a clean strike. Right, Ashish, what a pickup. He's absolutely hammered that down the ground. A terrific strike. Was bowled there to be hit, and that's been absolutely crunched. That's a clean strike. With the middle of the bat. Eyes on the ball, an absolute execution of that shot. 2 balls to go in the first over. Already off to a good start here, team Nithin Warriors. It's pretty humid conditions, but there's some wind in the ground. That would be of a good help. That's been swung across once again. Now he's got that even further. All right. Ashish as an opener is going all guns blazing now. 2 sixes of 2 balls. It's not a great line from the bowler. He's hit it with good power. He's got a mighty elevation. Has got the distance as well. Now 14 coming of the first 5 balls. That's in the air. Has got it out of the middle. And that's one more boundary. Picking up the length very early. Swinging it across. Has that gone away for a maximum? Yes. A hat-trick sixes in the very first over. Or is it a boundary? We'll have to wait for the call. We'll have to wait for the clear call from the umpire. But this is a blistering shot. Yes, that's gone all the way. That's well over the fence. Well over the ropes. 3 sixes and Ashish on 20 runs of just 6 balls. 1 over done, 20 for no loss. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Right, an explosive start from Ashish. Got his cues right as an opener, 20 of 6 balls. Now Deepan Saina, the local voice, Sonu, into action. Is also in the Ranji probables list as well. Deepan Saina has got a good reputation, has played very well. It's not easy to represent cricket at Ranji level. That's the highest format locally for any player. Is domestic Ranji probable player. Deepan Sainath into attack, left arm spin. As ball, Charukesh. Has got a great reputation, has got a big name of being the big hitter. Hasn't got going, hasn't triggered the pull the trigger in the last 2 games. Now makes a room to himself. That's in the air, on a bounce into the hands of Manish. Talking about Team NK Sports, what a terrific game they've had. The last one against Team Aditya BR Constructions to get 12 runs in the last over and 2 big sixes. Manish Raz has got in the final over that have sealed the game for them. Call for a quick single. Will get that at the end very comfortably. Now Ashish back on strike. Off to a flamboyant start here. Ashish 20 of 6 balls. He's going once again. Now
He's been sent as a power play hitter. There was a certain opportunity for the fielder, but couldn't get that in an easy way. That's a sixer. One more of it, is it? That's timing, lofting them around the park. That's well over. That's well over the boundary fence. As the signal confirms from the umpire. And down to the final 2 balls in the second over. Leading edge. Right as Vic was trying to play that on to the onside. Just that hint of turn gripping off the surface. We'll get away with a single. Last ball of the over. He's been cleaned up. Right, playing for the delivery that was coming and was expecting that to come up. And what do you expect from these quality bowlers? Deepan Sainath, the local boy, Sonu, with a wicket to get the big one of Charukesh. 28 runs on the board, 1 wicket down, and is given a good comeback to the team. The ball certainly have kept low, that made it very difficult for the batter to fetch that. As you can see, there was a big gap, acres of gap between the bat and the ball, and you can see the stump went flying. First wicket down, first play drawn by Deepan Sainath, 28 for the loss of 1 wicket, 2 overs into the game. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. Right, early blow for the team. Nithin Warriors, they've lost Charukesh, and it's Bhavani Prasad. He's made his way into the middle, a couple of half centuries in the season. Has been a quality player, has got good shots on the offside, on the rise. Can hit those sixes on the offside as well. Oh, that's a bizarre delivery there from the bowler. He's certainly bent his back very well. Timing. Will only get 1 run of that, Ashish. Here's 18th game of Praneeth Foundation. Chittoor Premier League Season 2. Match between Nithin Warriors and Team NK Sports. When both of them have gone about things in the first time, it was Nithin Warriors who got a massive victory to a debut to CPL. There was an appeal. There is an appeal, and the finger has gone up from the umpire. Right. Bhavani Prasad departs for a golden duck here. That's a big moment in the game. That extra bit of pace, extra bit of bounce. Not much in control over that shot. And that's a safe catch taken by Lohit Lakshmi Narayana. You can see the raise of that finger. And he have to make his way back to the pavilion. Pranav, what a comeback. Taken on for runs by Ashish, but has taken a big wicket of Bhavani Prasad. Now second wicket down, 30 runs on the board at the end of 2.2 overs. Team Nithin Warriors. And welcoming Mr. Venkat into the combox.
నమస్తే నేను మీ వెంకట్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మ్యాచ్ బిట్వీన్ నితిన్ వారియర్స్ అండ్ ఎన్కే స్పోర్ట్స్. మంచి ఆరంభం అయితే లభించింది, కానీ అంతే ఫాస్ట్గా వికెట్స్ అయితే పోయాయి. ఒక మంచి ఆరంభం ఆశీష్నికి 28 రన్స్ 9 బాల్స్లో. సాయి సూర్యతేజ న్యూ బ్యాటర్ క్రీజ్లో. ప్రణవ్ రెడ్డి ఒక మంచి కంబ్యాక్ అయితే ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఓవర్లో అంత ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అయ్యి 23 runs till now, 1.3 overs. కొంచెం రూమ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం బౌలర్ నుంచి ప్రణవ్. ఒక చక్కటి డాట్. సో ప్రొజెక్టర్ స్కోర్ అయితే మనం చూస్తే 233. ఎందుకుండదు, ఆశీష్ రెడ్డి అలా కొడితే ఆ మాత్రం చూపించదు. So there are 2 more balls in this over. Short off length వేసే ప్రయత్నం స్ట్రైట్గా మిడ్ ఆఫ్కి. సో నితిన్ వారియర్స్ సో ప్రణవ్ రెడ్డి నుంచి అంత ఎక్స్పెన్సివ్ అయ్యాక ఒక చక్కటి కంబ్యాక్. అగైన్ సేమ్ లెంత్ సేమ్ స్పాట్. పర్ఫెక్ట్ లైన్ అండ్ లెంత్ అయితే వేస్తున్నాడు, కొంచెం రూమ్ ఇస్తున్నాడు అంతే. సో ఎండ్ ఆఫ్ 3 overs is 33 for loss of 2 wickets. So we are in the 4th over of this game. ఒక స్లో బాల్ నందివర్ధన్ నుంచి. సో ద పవర్ ప్లేకి ఎలాంటి ఆరంభం అయితే కావాలో ఫస్ట్ ఓవర్లో అలాంటి ఆరంభం అయితే లభించింది ఆశీష్ రెడ్డి. సో చూస్తున్నాం తన 11 balls-లో 29 runs. ఒక ఎక్స్ప్లోజివ్ స్టార్ట్ అయితే ఇచ్చాడు నితిన్ వారియర్స్కి. అదే కంటిన్యూ చేస్తే నితిన్ వారియర్స్ ఒక హై స్కోర్ అయితే చేయగలదు ఈ వికెట్ పైన. ఒక స్లో బాల్ నందివర్ధన్ నుంచి. బ్యాటిల్ క్లాస్ ఆఫ్ టాప్ 2 and 3. నితిన్ వారియర్స్ థర్డ్ పొజిషన్లో అయితే ఉన్నారు. ఎన్కే స్పోర్ట్స్ సెకండ్ పొజిషన్ పాయింట్స్ టేబుల్లో. ఒక మంచి సెకండ్ స్పాట్ కోసం ఇది ఫైట్ అయితే జరుగుతుంది. సో గెలిచే టీం సెకండ్ స్పాట్లో అయితే వెళ్ళే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉంది. 5 matches 3 wins ఎన్కే స్పోర్ట్స్కి. నితిన్ వారియర్స్ 5 matches 2 wins 3 loss. ఎక్సలెంట్ బౌలింగ్ నందివర్ధన్ నుంచి. అస్సలు అక్కడ చిన్నపాటి మిస్ఫీల్డ్ అయితే జరిగింది, బట్ వెనకాల ధరణి నాయుడు సో కట్టడి చేసే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది ఆశీష్ని. సో ఇన్ దిస్ 4 balls నందివర్ధన్ కన్సిడర్ ఓన్లీ 1 run. Reads well. The Nandivarjan has producing. So 1-2 more to go. Yeah, on the bats.
Drain down the ground towards long on. So one more run added to the total. So 3.5 overs, it's 35 for 2. One more ball to go in Nandivardhan's over. So projector score itself tells about 183. One slow ball. Try to guide it to the third man. It's 4. Super and to the over from Nandivardhan. Nice over. 6 runs coming off it. Just try to guide it down the third man. He's successful. There is no third man over there. So he got the 4 over that region. 4 overs, 39 for 2. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులు మనం ప్రీవియస్ ఎన్కౌంటర్ అయితే చూసుకుంటే ఎన్కే స్పోర్ట్స్ నితిన్ వారియర్స్ పై 134 చేసి ఆల్అౌట్ అయితే అయింది. నితిన్ వారియర్స్ ఓన్లీ ఒక్క వికెట్ మాత్రమే కోల్పోయి సునాయాసంగా చేశారు నితిన్ వారియర్స్. సో అదే స్ట్రాటజీ ఈరోజు కూడా రిపీట్ అవుతుందా, లేకపోతే రివెంజ్ ఏమైనా తీర్చుకోగలరా ఎన్కే స్పోర్ట్స్? లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ. సో దీపన్ సాయినాథ్ ఇన్ టు ద అటాక్, ద మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాంపర్. కొంచెం షార్ట్గా వేశాడు లెంత్, బట్ డీప్లో ఫీల్డర్ అయితే ఉన్నాడు మనీష్. ఒక చక్కటి సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది. So we are at the beautiful venue, GVSCS Ground in Valmikipuram. Sri Gundluru Venkata Subbalakshmi Chandrasekhar. Try to slash it down the third, the sweeper, but he couldn't able to capitalize on that ball. So Deepan Sana, it's a very good over. 3 runs. 3 balls, 1 run. He's not giving any movement to the batsman. He's drifting down the legs. He's extracting some bounce and turn from the wicket. A top notch from Deepan Sainath. Trying to scoop it down, but he could able to manage the bat or any part of the hands. So anyways, he's getting him on boundary. Yeah, he comfortably gets put the bat into that ball, so he get a boundary. So Ashish Reddy, he couldn't able to stop. He's the innovative. Try to some innovation here. The boundaries are drying up. He's seen the bowling drifting down the leg sides, and he's simply guided to the fine leg region. So there is a fielder for that shot. No, it's pretty it's quieter. Yeah, excellent line. Straight to the Karthik. After completion of 5 overs, it's 45 for 2 wickets. తులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. So at the end of 5 overs is 45 for the loss of 2 wickets. The project echo itself sells about 180 runs. So Nandivardhan back into the attack. So he considered only 6 runs in his first over.
శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. సో 6 ఓవర్ల ఆట పూర్తయ్యే సమయానికి 52కి 2 వికెట్స్. పవర్ ప్లే అయితే అయిపోయింది. సో బౌలింగ్లో చేంజ్. హేమాద్రి నాయుడు వచ్చి రాగానే ఒక భారీ షాట్ ప్రయత్నం, థర్డ్ వన్ వైపు ఒక 4. ఒక మంచి వెల్కమ్ అయితే చెప్పారు హేమాద్రి నాయుడుకి. సాయి సూర్యతేజ నుంచి చూస్తాం కొంచెం స్లాష్ చేసే ప్రయత్నం, కొంచెం ఎడ్జ్ అయ్యి థర్డ్ వన్ వైపు 4గా అయితే మలిచాడు. సో ఐడియల్ స్టార్ట్ పవర్ ప్లేకి. 56 for 2 wickets in 6.1 overs. This is what the start Nithin Warriors are expecting for. హేమాద్రి నాయుడు మంచి ఫామ్లో అయితే ఉన్నారు. హేమాద్రి తన లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఒక స్లో బాల్స్ మనం ముందే చెప్పుకున్నాం హేమాద్రి నుంచి. తన వేసే 24 బాల్స్లో అవుట్ ఆఫ్ దట్ 16 స్లో బాల్స్ అయితే కన్ఫర్మ్ ఉంటాయి విత్ అకార్డింగ్ ఒక వేరియేషన్స్తో. So nice comeback ball from Hemadri Naidu. So we are at the beautiful venue. Batsman trying to step it down. It's straight to the Hemadri Naidu. Ashish Reddy. తన వికెట్ అయితే లూజ్ అయ్యాడు. ఒక స్లో బాల్ వేసి డిసీవ్ చేశారు. 22 balls 41 రన్స్ అయితే చేశాడు. ఒక చక్కటి వేరియేషన్. ఇది బంప్ క్యాచా ఏదైనా ఒకసారి అయితే చెక్ చేస్తున్నారు ఎంపైర్. వెయిట్ చూస్తున్నాం థర్డ్ ఎంపైర్ డిసిషన్. It's the straight from the bat of Ashish Reddy. తన వికెట్ అయితే కోల్పోవాలి. హేమాద్రి నాయుడు మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చాడు. ఒక 4 ఒక సింగిల్ తర్వాత. దిస్ ఈజ్ వాట్ వాళ్ళ టీం అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది హేమాద్రి నుంచి. ఆశిష్ రెడ్డి 41 runs in 23 balls. క్విక్ ఫైర్ స్ట్రైక్ రేట్ ఆఫ్ 178.26. End of 6.3 overs. It's 57 for 3. మరొక్కసారి చూస్తాం ఆ వికెట్ ఎంత స్లో బాల్తో డిసీవ్ అయితే చేశారు. డాన్సింగ్ ద గ్రౌండ్. బాలాజీ ద గేమ్ చేంజర్. మంచి బ్యాటర్ బాలాజీ. మనమైతే చూసాం తన నుంచి ఒక మంచి నాక్ 59. ఆ మ్యాచ్ వింగ్లో లాస్ట్ ఓవర్లో ఒక 4 wickets అయితే తీసుకొని మ్యాచ్ తన వైపు తిప్పాడు. గెలిపించాడు వాళ్ళ టీం నితిన్ వారియర్స్ని. సో అలాంటి నాక్ అయితే వస్తుందేమో. జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. సో 3 balls ఫస్ట్ 4 అండ్ సింగిల్ కన్సిడర్ చేశాక ఒక వికెట్ అయితే కోల్పోయారు. మనం అదే చెప్పుకుంటున్నాం. అబ్సల్యూట్ స్పాట్ ఆన్ అయితే ఉంటాడు హేమాద్రి. గ్రేట్ కమ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఈ ఓవర్లో 4 runs ఒక సింగిల్ ఒక వికెట్. అది సెట్ బ్యాటర్ ఆశిష్ రెడ్డి. సో పిచ్లో అయితే అంత హెల్ప్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఒక స్లో బాల్ అగైన్ గైడ్ చేసే ప్రయత్నం థర్డ్ మ్యాన్ వైపు. బట్ చాలా స్లోగా వేయడం వల్ల అది కీపర్ చేతిలోకి 1 bounceతో. సో ఎండ్ ఆఫ్ 7 overs is 57 for 3.
So sorry, one more balls to go in the M18 night over. Okay, cross, batted at a shot, but complete missed line. So 7 overs complete ayye samayaniki. Back of the hand. 57 for 3 by end of 7 overs. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. Sai Surya Teja on strike. Karthik. Switch it, Karthik. సో తన లైన్ అండ్ లెంత్లో యాక్యురేట్గా ఉంటాడు కార్తీక్. తను ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. అవుట్ సైడ్ లెగ్ స్టంప్ బంతులు వేసి టువర్డ్స్ ఆఫ్ సైడ్ వరకు ఆఫ్ వికెట్ వైపు కట్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాడు కార్తీక్. తన మోస్ట్ ఆఫ్ ద బౌలింగ్లో మనం ఇవే చూస్తాం. ఛాన్స్ అయితే క్రియేట్ చెయ్యనివ్వడు బ్యాట్స్మెన్ని. వేరియేషన్ కార్తీక్ వేరీ చేస్తూ ఉంటాడు స్పేస్ అన్నది. కట ఒక థర్డ్ మ్యాన్ వైపు వెళ్ళే ఒక నైస్ ఫీల్డింగ్. సో పేస్ అయితే ఆఫర్ చేయడు కార్తీక్ ఏ బ్యాటర్ కూడా. సో దే హ్యావ్ టు టేక్ ద ఛాన్సెస్ ఆన్ కార్తీక్. బట్ తనైతే పేస్ అయితే ఏ మాత్రం ప్రొవైడ్ చేయడు. అలాగే నీ స్లాట్లో కూడా వేయడు కొట్టుకోమని. హీ నో వాట్స్ టు డూ ఆన్ దిస్ వికెట్. ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాంపైనర్ కార్తీక్. కటర్ లెగ్ కటర్ వేసే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది. బట్ సూపర్ బౌలింగ్. అబ్సల్యూట్ లైన్ అయితే వేస్తాడు కార్తీక్. 3 balls అయితే మనం చూసాం. ఒక్క రన్ అయితే ఇచ్చి మంచి ఆరంభం అయితే చేశాడు కార్తీక్ తన ఓవర్కి. అగైన్ ఒక లెగ్ వేసే ప్రయత్నం, కాకపోతే ఈసారి లెంత్లో అయితే ఉంది బాల్. బట్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్. ఒక సునాయాసమైన క్యాచ్ని డ్రాప్ చేశారు. అది బాలాజీ. మనం చూసాం 4 సిక్స్లు 59 runsలో. ఎంత విధ్వంసం అయితే చేయగలడో అంత విధ్వంసం చేస్తాడు. స్ట్రైట్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఫీల్డర్. ఇలాంటివైతే ఈ లెవెల్లో అసలు నాట్ యాక్సెప్టబుల్. అది ఎంతవరకు ప్రైస్ పే చేస్తారో జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సీ. గుడ్ లెన్స్ ఫ్రమ్ ద కార్తీక్. అగైన్ one more leg cutter, but straight to the point fielder. So one more ball left in this over. It's a good over. Bowler perspective. So 2 runs in the over. The last ball straight to the fielder, mid-on fielder. ఒక రన్ అయితే లభిస్తుంది. By end of 8 overs, it's 64-3. Back into the game. 8 overs, 60 runs. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది. స్ట్రైట్ డౌన్ ద గ్రౌండ్. ఒక భారీ 6 అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్. సాయి సూర్య తేజ నుంచి
సో మనమైతే మాట్లాడుకున్నాం హేమాద్రి ఫేస్ అయితే బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ అయితే ట్రై చేశాడు, బట్ ఇన్ ద స్లాట్లో బంతి బౌలర్స్ తలపై నుంచి ఒక భారీ 6. సో మంచి ఆరంభం ఈ ఓవర్కి ఒక 6తో. సో మంచి ఆరంభం అయితే లభించింది ఈ ఓవర్ స్టార్టింగ్కి. కొంచెం ఫేస్ ఆన్ డెలివరీ, ఒక ఫేస్ ఆఫ్ డెలివరీ కొట్టే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది. ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది. సో ఒక హాఫ్ సెంచరీ అయితే ఉంది సాయి సూర్యతేజ్. 66 runs in 28 balls. తన ఫామ్. సో మనం బాలాజీ అయితే చూస్తున్నాం 59 రన్ అయితే కొట్టాడు ఒక మ్యాచ్లో. ఒక థర్డ్ మ్యాన్ వైపు ఆడే ప్రయత్నం కార్తీక్ నుంచి క్విక్ ఫీల్డింగ్, ఎక్స్ప్రెస్ జెట్లా అయితే వచ్చాడు కార్తీక్. సో ఎప్పుడైతే 3 వికెట్స్ అయితే కోల్పోయారో, ఒక పార్ట్నర్షిప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే డీప్ డౌన్ ద వికెట్ మంచి హిట్టర్స్ అయితే ఉన్నారు నితిన్ వారియర్స్కి. హేమాద్రి తన కంప్లీట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ బోట మ్యాచ్ తగిలి థర్డ్ మ్యాన్ వైపు ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది. సో ప్రొజెక్టర్ స్కోర్ మనం చూసుకుంటే 160 వరకు వెళ్ళే అవకాశం. బట్ బాలాజీ అండ్ సాయి సూర్యతేజ ఈ జోడీ కానీ చివరి వరకు ఉంటే దానికి మించి మనం చూడొచ్చు. బట్ అంతే ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాంపైనర్స్ అయితే ఉన్నారు ఎన్కే స్పోర్ట్స్లో. ఒక మంచి బ్యాటిల్ బిట్వీన్ 2 and 3 ఆన్ పాయింట్స్ టేబుల్. ఒక మంచి ఆరంభం అయితే ఇచ్చెళ్ళాడు ఆశీష్ రెడ్డి. 41 runs, ఒక విస్ఫోటనం విధ్వంసం అయితే చేసి వెళ్ళిపోయాడు. బట్ తర్వాత వచ్చిన బ్యాటర్స్ ఎవ్వరు తన ఇచ్చిన ఆరంభాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేదు, మనం చూసాం. సో సాయి సూర్యతేజ్ అండ్ బాలాజీ ఇక్కడ నుంచి ఇన్నింగ్స్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. So 2 balls in this over. We have to wait and see. There is something is going on there on the field. On screen, Hemadri Naidu. The variation, the cutters, the slow balls, back of the hands, the speedy ones, the shots, Yorkers. So signal to ball. 2 more to go. Back of the hand one more time. Just he given us some respect for this ball. So last ball to go in this Hemadri Naidu over. It's 1.5 overs, 15 runs, 1 wicket. The big wicket of Ashish Reddy on his account. Hemadri. After the great fly higher start from the Ashish Reddy, the team is only managed to get only 70 for 3 in 9 overs almost. So last ball of the Hemadri Naidu chipped it down the deep mid wicket. So great fielding from the Pranav. By the end of 9 overs, it's 71 for 3. So we can see the signal from the umpire is strategic timeout. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని. If you look at the batting card of Nithin Warriors, Ashish Reddy, the quick fire, 2 4s and the 4 6s, 41 in 23 balls. Charukesh were cheaply out for 1. B. Bhavani Prasad
he out for golden duck, and there comes the Sai Surya Tej Reddy is not out on 19 balls, 25 runs, and Balaji 3 runs in 7 balls. So looking at the bowling card, Pranav Reddy pick up 1 wicket, and Deepan Saina and Hemadri Naidu. All of them pick one wicket each. So we can take a little bit of break and get back to the live action. అమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. So Karthik once again back to attack. In his first over, he considered 3 runs and he created one chance, but the fielder failed to grab that one. So, and by the completion of 9.1 overs, it's 72 for 3. After the strategic timeout, the things will change so quickly. So, can we go able to witness that kind of scenarios here? Just we have to watch. So far, Karthik is bowling to a nice line to Sai Surya Tej and Balaji. He's not offering any width for the batsman. So we got to know that Sai Surya Tej is a guest player for Nithin Warriors today. So Karthik considered 3 runs in the first 3 balls. So 3 more to go. So you can look at the current run rate is 7.79. Balaji on the strike. Yeah, it is the respect what the bowler wants. Trying to take a quick single tap and run. Yeah, they comfortably get into that. So one stage the projected score looks like around 400. The start which are given by Ashish Reddy. So now it's showing that it's 155. Yeah, it's ideal length for the bowler. Is getting, there is a little bit of misfield from Hemadri Naidu. So one more, 5 balls, 5 runs, 5 singles. Great bowling from the Karthik, variation Karthik. So last ball to go in this over. Again, a spot on Karthik. By end of 10 overs, it's 76 for 3. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం.
Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. So once again, Deepan Sainath, the strike bowler of NK Sports, is back into the attack. సో చూసాం తనైతే ఎలాంటి వేరియేషన్తో కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేస్తాడో దీపన్ సాయినాథ్. తనకు పెట్టిందే పేరు బ్రేక్ త్రూస్ ఇస్తాడని. సాయి సూర్యతేజ ఇప్పటి వరకు ఒక మంచి ఇన్నింగ్స్ అయితే చూస్తున్నాం తన నుంచి. 23 balls 28 runs. హాఫ్ వే ముగిసేసరికి 76 for 3 wickets. ఒక బిగ్ ఇన్నింగ్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. బట్ ముందుకొచ్చి కొట్టే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది. ఒక భారీ సిక్సర్ లాంగ్ ఆఫ్ వైపు. ఒక సెట్ బ్యాటర్ బాల్ అయితే లాస్ట్ వరకు దగ్గరుండి చూశాడు. చూస్తాం అదేమైనా నో బాల్ అయితే లభిస్తుందా అని ఏమైనా చెక్ చేస్తున్నారా? కాదు, లీగల్ డెలివరీ. ఫ్రంట్కి వచ్చి లాంగ్ ఆఫ్ వైపు కొడితే కొట్టాలిరా, 6 కొట్టాలి అనే టైప్లో 6 కొట్టాడు. అగైన్ ఇన్ ద స్లాట్. కొంచెం పార్టీ బ్యాట్ అయితే టర్న్ కనిపించింది, బ్యాట్ తిరిగింది. సో ఒక రన్ అయితే లభిస్తుంది. Three balls, 7 runs. 3 more to go. ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాపర్ ఆన్ ద స్లాట్ బాలాజీకి. మనకు తెలుసు బాలాజీ ఎంతవరకు అయితే విధ్వంసం సృష్టించగలడో ఆ విధ్వంసమే మళ్ళీ చూపిస్తున్నాడు బాలాజీ. ఒక బిగ్ ఓవర్, 13 runs సోఫార్. స్లాట్ బాలాజీ. దీన్నే అంటారు ఈడ్చి కొడితే బయటకు వెళ్ళిందని. Two balls to go. Excellent, spot on. దీపన్ సాయినాథ్ ఒక మంచి కంబ్యాక్. ఒక 2 6లు వెళ్ళాక సో 1 more to go. Short of the length. Once again, variation Karthik into the attack. Down the leg side, he didn't get some turn on this ball. But anyways, he's tried to keep it on that line. Throw this over. So 1 ball leg buys. That's the way the Karthik will start the over. That is the proceedings for the Karthik. He's done. So look, there was no turn offer from the Karthik. He's tried to the mid-on fielder. Point fielder, yeah. 1 more dot ball from Karthik. So if you look at the stats of the Karthik, 2.2 overs, 8 runs. Wow. Great bowling from the Karthik. Switch hit Karthik, sorry. Again, dancing down the ground. But he varied his length. He changed the line and length of the ball. Excellent. He watches the batsman till the end.
We can see any run out is coming from the fielder. So umpire is going for the Akulana is going for the third umpire referral. Let's see what is going to happen. Is there any chances created? So waiting for the third umpire decision. So we had the official confirmation from the third umpire. It's a not out. So good bowling from the Karthik so far. So 2 runs, 3 runs in the 4 balls. So it's a good throw, pick up throw. Look at the speed of the keeper arms, quick arms, slow from Rohit. So 2 more balls to go in this over. So 2 more balls to go in the Karthik over. He's yes, Sai Surya Teja trying to hit big. He connected with proper connection made that. It's 6. Now it's the variation doesn't work for the Karthik. He tries to drag down the length. The batsman pick up it beautifully through the fence. He's waiting. Game is over. It's out of the park. In the slot, but we can see the bat is turning on his hands. So 1 more run. By end of 12 overs, it's 100 up for Nithin Warriors. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. This is great knock we are witnessing from Sai Surya Teja. So 29 runs, 29 balls, 42 runs. He's still on the crease. So Pranav Reddy back into the bowling. So we have to wait and see whether Pranav Reddy is going to pick the wicket or not. Yeah, it's too wide for the batsman. He given some width for the batsman to freeze his arms, straight to the fielder. 1 more run. So 12 overs is 101 for 3. It's a good comeback after losing 3 quick wickets from Nithin Warriors, Balaji and Sai Surya Teja.
making some impact on the game, just trying to take over the game from the bowling team. Yeah, it's drifting down the legs. It's called as a wide. Yes, it is. So we are witnessing this game from GVSCS Gundluru Venkata Subbalakshmi Chandrasekhar ground in Valmikipuram. One of the beautiful venues. We can see greenery, mountains and everything here. So it's a try to be going to big. It's a strike distance from the umpire. It's an out. Balaji has to go. So he's consulting his partner whether it's drifting down the legs or something. The batsman Sai Suryateja said that no need to review for that. It's bang on money from Pranav Reddy. This is the thing which we are talking about. He got the wicket what he has brought for. So by end of 12.2 overs, it's 1 or 2 for 4 wickets. So Balaji out for 13 in 16 balls. Centurion back into the game. Monish last match lo tana vidwansam aithe chusam, but team naithe final line par cheyinchaleకపోయాడు. 104 not out. Once again season లో రెండో సెంచరీ నమోదు చేశాడు మోనిష్. ఒక భారీ విధ్వంసమై చూసాం తన నుంచి. సో ఇలాంటి విధ్వంసం అయితే మళ్ళీ చూస్తామా? జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆన్సర్డ్. మంచి బౌలింగ్ ప్రణవ్ రెడ్డి నుంచి ఇప్పటి వరకు. ఒక వైడ్ అయితే ఇచ్చారు, ఒక వికెట్ అయితే తీసుకున్నారు. సో వన్స్ అగైన్ వీఆర్ వెల్కమింగ్ అవర్ జస్సీ టు ద కామెంటరీ బాక్స్. తను వస్తే ఏదో ఒక మెరుపు అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఒక 4 కొట్టే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది లాస్ట్ టైం. లాస్ట్ మ్యాచ్లో చూసుకుంటే తను రాగానే ఒక వికెట్ అయితే లభించింది బౌలింగ్ టీంకి. సో కమెంటేటర్ లక్కీ హ్యాండ్ అని చెప్పాలి బౌలింగ్ టీమ్కి. తను వస్తే వికెట్ ఏదో వస్తుంది. ఎస్ డెఫినెట్లీ. థ్యాంక్ యూ వెంకట్. సో మీరు మొన్న పొగిడారా తిట్టారా అనేది నాకు అర్థం కాలేదు కానీ బట్ స్టిల్ ప్రస్తుతానికి స్కోర్ చూసినట్లయితే 103 పరుగుల వద్ద అయితే ఉంది టీం నితిన్ వారియర్స్కి 4 వికెట్లు కోల్పోయిన తర్వాత. అండ్ మోనిష్, ఓహ్ వాట్ ఎ కట్ షాట్, అద్భుతమైన కట్ షాట్. అండ్ కార్తిక్ ఆపాడు అక్కడ. ఎస్ ఫెంటాస్టిక్ వర్క్ అనే చెప్పాలి ఫీల్డర్ కార్తిక్ ద్వారా. సో చాలా క్విక్గా వెళ్ళింది బాల్, బట్ అయినా కానీ మంచి డైవింగ్ ఎఫర్ట్తో బౌండరీని అయితే సేవ్ చేశాడు. ఎందుకంటే మంచి అద్భుతమైన కనెక్షన్ లభించింది. రైట్ చూడొచ్చు. ఎస్ అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్. రైట్ మోనిష్ సెకండ్ సెంచురియన్ ఆఫ్ ద సీజన్. సో మనం చూసాము లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఒక భారీ నష్టం నుండి, ఒక భారీ పరాజయం నుండి చాలా క్లోజ్గా తెచ్చాడు మ్యాచ్ని. 10 పరుగులతో మాత్రమే ఓడిపోగలిగారంటే ఆ ఫెంటాస్టిక్ సెంచరీ చేయడం వల్లే మోనిష్. సో అంత క్లోజ్ మార్జిన్కి రావడం అండ్ నెట్ రన్ రేట్ సినారియోలో అది చాలా క్రూషల్ అవబోతుంది ఆ ఇన్నింగ్స్. అండ్ మనం చూసాం ఎంత అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్తో అలరించాడో అందరినీ, ఎంత అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకున్నాడో. డౌన్ ది గ్రౌండ్ ఆఫ్ సైడ్ అయితే విధ్వంసకరమైన షాట్లు అయితే ఆడుతూ వచ్చాడు లాస్ట్ మ్యాచ్లో. సో సెకండ్ సెంచురియన్ ఆఫ్ ద సీజన్. ఫస్ట్ సెంచురీ ఏమో జయంత్ కృష్ణ టీం ఆదిత్య బీఆర్ నుండి సాధిస్తే, సెకండ్ సెంచురీ మాత్రం ఆ టోర్నమెంట్లో నితిన్ వారియర్స్ నుండి వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ మోనిష్ నుండి చూసాం మనం. ప్రస్తుతానికి కొంచెం టైం తీసుకునే స్కోర్ అయితే బోర్డు మీద ఉంది. డెఫినెట్లీ 104. ఎస్ కేవలం 13 ఓవర్ ఆట మాత్రం జరుగుతుంది. బట్ ప్రణవ్ రెడ్డి మరొక అద్భుతమైన గేమ్. 13 overs 104 for 4.
శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. All right, 13 overs into the game, 104 for the loss of 4 wickets. Team Nithin Warriors. They've seen a terrific spell from Pranav Reddy, 2 wickets in 3 overs. Picks up important wickets, gives the breakthrough that the team wants. Now Madhav into action, settle at one end. Sai Surya, 44 of 31, has got a good start to this game. Change in order, change in the total batting order. Have worked very well. Half tracker. The umpire thinks the ball has been collected inside, and they're challenging that. They're challenging the call from the on-field umpire. He was expecting that to be called a wide. Yes, you can see Madhav is confident that it's not a wide, but we'll have to wait and see. Right, they've challenged the decision from the umpire, and that's been signalled a legal one from the third as well. A dot ball to begin the proceedings of the 14th over to the spell of Madhav. The flight delivery beautifully looped it into the legs. He's managed to do a good job there, Sai Surya. A couple of dots. Yes, have settled very well, need to take the charge. While Monish settled himself in the middle, he have to be the batter that will take the charge to keep the scoreboard moving in this middle overs. That's a good looking shot from Sai Surya Teja Reddy. Quickly bounced on that, quickly timed it, and I've hit that with good power. Absolutely crunched it. There's no fielder sweeping the boundary, was thinking to step down the wicket. I wasn't happy with that. A single Madhav, but very good running between the wickets. Now moves on to 49, Sai Surya Teja Reddy. Yes, southern part of Andhra. This tournament happening here at GVSCS Cricket Ground. Vayalpadu is in a close proximity to Tirupati, Bangalore, and also Kadapa district as well.
Bringing in a world-class venue here at Vayalpadu. The team has worked very well, relentlessly in making this tourney a grand success. Nicely timed it. Works it towards the fielder. Will get a single and will retain the strike for the next over. 6 coming of the first over for Madhav. 14 overs, 1-1-0 for the loss of 4 wickets. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. Alright, 15th over in progress. And Hemadri Naidu, 2 overs, conceded 16 runs. Timed it very well and will get that 50 mark. Right, Sai Surya Reddy with a brilliant 50, the first one for the season. The 50 of 36 balls for Sai Surya Teja Reddy. Good knock from the batter. Important is that he need to convert this into a big number. Down the wicket, not getting the connection. K.R. Monish. Now they've been very good in the middle overs without conceding many runs. Team NK Sports, they won the toss, opted to bowl, and if you look at the projected score, they wouldn't mind giving that number to Team Nithin Warriors. Now that he's got to the 50, he is trying to free his arms here. Sai Surya Teja Reddy. 4 singles coming of the first 4 balls. Brings us down to the final 2 deliveries of the over. Momentum is what they need. Momentum is what both the teams would require in the last 2 overs. That's been lofted very well, but there's a man in the deep. Yeah, 1 ball to go, 5 singles. So the first 5 balls, good over by Hemadri so far, but need to finish this on a good note for the team. That's been hit. That has been timed very well, but hasn't gone past the boundary fence. Right. Hemadri Naidu has been setting up the batters very well. The last 5 balls, he's just given away 5 runs. Forced the batter to take that risk of going for the big hit. And he's got his reward. Madhav, we know he's got a safe pair of hands, and he wouldn't put them down. Another one goes down. 5th wicket. Down for the team Nithin Warriors. 1-1-5 on the board at the end of 15 overs, and strategic timeout has been called by the on-field umpire. Right, batting guard for the team, Ashish, change in order, 41 of 23. And a half century for Sai Surya Teja Reddy, 13 for Balaji. Now 5 runs for Monish. He'll be accompanied by the new batter. 115 is what they've got at the end of 15 overs with 5 wickets lost. And in the bowling department, 2 wickets apiece for Pranav
and Hemadri, 1 wicket for Deepan. Yes, they've given away 4 extras, conceding 115 in 15 overs. And strategic timeout now. Alright, back to the game. 15 overs, 115. They've lost a wicket at the end of the final ball of the 15th over. Now an important batter, the set batter, have been taken down. And this is the right time to get a good hold on the game for NK Sports in this final 5 overs. The less they compensate, the less they got to chase. The more they compensate, the more will be the asking rate. Now starts off with the dot. Madhav got loads of experience to his name. Climbing upon the bat there. Gets away with that bowler Madhav. Right, 3 dots, setting up the over very well. Now they want to take the second, but all they can get is 1 run. Now new batter, Captain Girish Kumar Reddy. What has he got for this new batter, Madhav? Is he going to surprise him with a quicker? Is he going to take him on with that flight delivery? And what could be the response given by Girish? Now ready to face the first delivery of his innings. Trying to...
At 16 overs into the game, 117 for the loss of 5 wickets. Team Nithin Warriors. Nicely bowled. Hemadri have got a crucial wicket because he's been set very well at one end. It starts the over by conceding 1 run. Namonish, we've seen him go all guns blazing in the last game for Team Nithin Warriors to get that big number, the triple digit figure. What will be his approach for this game? Going for the big hit, gets the inside edge onto the hips of the batter. That's been crunched. Absolutely smoked it, but straight to Rohit at the deep covers. Right, they're trying to free their arms, but not offering much space here. Hemadri Naidu has been simply brilliant in the first 3 overs. Now what is he going to do? 3 balls, 3 runs. Monish. Not the ideal start that you would expect from a batter who has just scored a century. Trying to slog it. Now they're not giving him the pace that he usually likes it on the bat. Back of the hand, not the connection that would have wanted, and has been trapped by the brother. There's one brother with the ball, one brother have given him a wicket with the catch. There's Monish after that big knock, has to make his way back to the pavilion. As you can see that he's managed to pick that up very well, but hasn't got it out of the middle. Yes, Hemadri bowling and Dharani together putting a partnership to get the 3rd wicket for Hemadri. 6th down, 120 on the board, 16.5 overs into the game. All right, new batter Sheikh Fayaz Ali. That's nicely bowled. This is a brilliant spell from Hemadri. 4 wickets in the previous game. And now he's got 3, putting up good numbers with the ball. 24 for 3 wickets in 4 overs. 17 done, 120 for the loss of 6 wickets. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది.
All right. 18th over in progress. Now they need a good finisher. Team Nithin Warriors have only got 121. You can see that depreciation in the scoring rate in the scoring graph for the team. Madhav with the third over gone only for 8 runs in the first two. That's an edge that has to be taken. Yes, that extra bit of sharp bounce gripping off the seam for Madhav, and that's been comfortably taken. Another one goes down, losing the moment, and team NK Sports are putting in an absolute upper hand over this game right now. 7 wickets down back in the hut for team Nithin Warriors for 121, and Sheikh Fayaz Ali departs without putting any runs on the board. Right, 121 for 7, 17.2 overs into the game. Right, that was that previous wicket that has gone down for the team, and Akil is into action. A sharp turn off the surface. A wicket for Madhav brings us down to the next batter. Akil does a phenomenal job for the team with the ball. Now has got some work to do with the bat here. With 7 wickets back in the hut, they're losing the momentum, and team NK Sports are absolutely taking the upper hand. That's a huge hit. Oh, what a save! That is a phenomenal save from the captain. They'll have a check on that, but look at the effort. A top class effort to save valuable runs here. Look at that effort. That's fantastic work. Is very much aware where the rope is and has done a phenomenal job there. Well done, Captain Dharani. It's only 1 run. What could be the cost? What could be the value of those 5 runs? Now Girish trying to heave it. Will only be a dot, as we're going to see the replay. Before that, we've got a great coverage once again from team 24 lens. That's been muzzled away by the captain. Right. Has got a mighty elevation on that, but Karthik couldn't hold on to that catch. I need to cover a good ground to take it. A bit difficult to take the Skyers. Gets a couple of runs. Look at that. That's high up into the heavens. This is a brilliant over, given the situation we're in. 18th over, have only just gone for 4 runs, and that's an end to the 18th. Just look at this coverage from 24 lens. Look at that young boy. What do you call it? Is 24 lens has been magnificent, covering everything from the action to magnificent scenes here at GVSCS Cricket Ground. It's outstanding work, outstanding coverage of everything happening here. Team 24 lens, phenomenal job.
All right, final 2 overs, 124. Absolutely, I've got a great grip on this game, team NK Sports. What can they finish off good will be the question. Will team Nithin Warriors be able to get some big runs is the question. That's gone through very quickly. Puts in good effort with every ball. The young man Pranav has got 2 wickets. He starts the over with a dot ball. Firmly struck that down the ground, but could manage to get only 1 run on that occasion. This 19th over, they were looking at 150, 160 at one stage for the kind of start that was given by Ashish Reddy, but they've been absolutely brilliant in the middle overs. Our team NK Sports, its captain rotating the troops. We are in the revenge week of Chittoor Premier League Season 2, title sponsored by Praneeth Foundation. Is one team has to play all the remaining 5 teams for 2 times in the season in the league stage. That's going to be carried into the hands of Lohit. He's a quality batter, and he'll display what he's got. He'll definitely be ready to show what he's got with the bat in the second innings. He's playing his first debut game for NK Sports. That has to be called a wide. Will certainly be signal wide. Right, joining in the com box, Bhuvan Sai. Welcome, Bhuvan. థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్. ప్రణవ్ 2 వికెట్స్ తీసుకున్నాడు. చాలా మంచి ఓవర్ వేసాడు. ఇప్పటివరకు అయితే చాలా మంచి ఓవర్. ఎక్స్ట్రా తగ్గించాలి. గిరీష్ ఆన్ ద స్ట్రైక్. 4th ball of this over. Yeah, big shot played by Girish. Yeah, straight to the Karthik hands. A single run. ఎస్, సింగిల్స్ తీసుకుంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ది గేమ్లో డెఫినెట్లీ అంత పెద్ద ఇంపాక్ట్ అయితే బౌలింగ్ టీం మీద ఉండదని చెప్పడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. అండ్ క్యాచ్ అయితే క్యారీ అవ్వలేదు, బట్ కేవలం ఒక్క పర్క్ కట్ చేయడం. అండ్ ఈ ఆఖరి 8 balls కనుక బౌండరీస్ కనుక కేటాయించిపోతే ఒక మంచి ఫినిషర్ లభించిందని చెప్పాలి. బట్ ఆపోజిట్ అయితే నితిన్ వారియర్స్కి జరగాలి, బౌండరీ స్కోర్ చేయాలి, పెద్ద షాట్స్ రాబట్టగలగాలి. 140 to 150 is a very good score to defend. A long chase for Rohit. 2 runs for the Nithin Warriors team. ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని రన్స్ సాధిస్తే అన్ని రన్స్ సాధించాలి. ఎందుకంటే ఒక డిఫెండింగ్ ఒక టోటల్ రావాలి నితిన్ వారియర్స్కి డిఫెండ్ చేసుకోవాలంటే. ఎస్, డెఫినెట్లీ ఒక గౌరవప్రదమైన స్కోర్ అయితే కావాలి. బోర్డు మీద బౌలర్స్కి ఏమన్నా ఛాన్స్ ఇవ్వాలంటే డిఫెండ్ చేయడానికి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో. ఎందుకంటే టాస్ గెలిచి ఒక ఎక్స్ట్రా బ్యాటర్తో చేజ్ చేద్దామనే ఆలోచనలో టీం ఎన్కే స్పోర్ట్స్ ఉంది. సో ఒక మంచి స్కోర్ కనుక రాబట్టగలిగితే డెఫినెట్లీ. బిగ్ షాట్, బాల్ ఇన్ ద ఎయిర్, 1 bounce boundary. A big shot played by Salanke and it goes for a 4. అఖిల్ చాలా మంచి షాట్ కొట్టాడు. ఇక్కడ మనం ఎంత స్కోర్ చేస్తే అంత స్కోర్ చేయాలి. చాలా మంచి షాట్. ఈ ఇంటెంట్ ఉండాలి ప్రతి బ్యాట్స్మెన్కి. ఎంత స్కోర్ చేస్తే అంత స్కోర్ చేయాలి. సార్ చూడొచ్చు మనం కవరేజ్. సో ప్రకృతిని, ఆటని అన్నిటినీ అద్భుతంగా కవర్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు టీం 24 runs. సో ఎంత క్వాలిటీ మనం చూసాము లాస్ట్ సీజన్కి ఈ సీజన్కి ఉంది, ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది క్వాలిటీ అనేలోది. నా చిత్తూరు ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ 2లో ఇంత అద్భుతమైన కవరేజ్ చేస్తున్నారు బ్రాడ్కాస్టింగ్ పార్ట్నర్ టీం 24 runs. సో ప్రస్తుతానికి 19వ ఓవర్లో ఆట అయితే ముగియడం జరిగింది. 133 పరుగులు, 7 వికెట్ల నష్టానికి టీం నితిన్ వారియర్స్.
శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning At final over, expect the big shots. Oh, he's got that cramps there. Probably the hamstring. I would want to check the wicket as well, but looks like he's hurt his hamstring there. Yutej. గిరీష్ పెద్ద షాట్ ఆడేదానికి ప్రయత్నం, బట్ ఎడ్జ్ అయ్యి చాలా మంచి క్యాచ్ తీసుకున్నాడు యుతేజ్. ఇక్కడైతే చిన్న పెయిన్లో అన్నాడు యుతేజ్, హ్యామ్స్ట్రింగ్ క్రాంప్ అనుకుంటా. సో డెఫినెట్లీ హ్యామ్స్ట్రింగ్ క్రాంప్స్ అయితే ప్లేయర్స్కి చాలా యూజువల్గా వస్తాయి. సో స్ట్రెచింగ్ చేసుకోవాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మ్యాచ్ అయినప్పుడు మ్యాచ్కి ముందు కూడా స్ట్రెచింగ్స్ అయితే చేస్తూ వెళ్ళాలి. మనం చూడొచ్చు రీప్లేలో ఏ విధంగా డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి ఒక పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం మనం చూసాము. క్యాచ్ అయితే ఫినిష్ చేస్తాడు, ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యుతేజ్కి. సో పెయిన్లో ఉండి కూడా క్యాచ్ ముగించి, సో క్యాచ్ని చేయి జార్చకుండా టీంకి ఒక వికెట్ అయితే అందించడం జరిగింది. 8వ వికెట్ కోల్పోయారు టీం. మాధవ్ తన ఖాతాలో 2వ వికెట్ వేసుకున్నాడు. 133, 8 వికెట్లు, 19 పాయింట్తో ఒక ఓవర్ ముగిసే సమయానికి. రైట్, న్యూ బ్యాటర్ బాలాజీ. సో స్ట్రైక్లో ఓవర్లో 2వ బాల్ ఫేస్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. అండ్ భారీ షాట్స్ అయితే డెఫినెట్లీ అవసరం ఉంది ఇప్పుడు, బట్ టైలర్స్ నుండి వస్తాయా లేదా అనేదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ. అద్భుతమైన షాట్ అయితే చూసాము డౌన్ ది గ్రౌండ్. దీపన్ సాయినాథ్ లోకల్ బాయ్, సో సోను అని పిలుస్తారు ముద్దుగా వాయల్పాడులో మొత్తం. అండ్ మంచి ఫీల్డింగ్ ప్రదర్శన. అండ్ రంజీ ట్రోఫీ ఆంధ్రాకి ప్రాబబుల్స్ టీంలో కూడా ఉన్నాడు. సో మంచి క్వాలిటీ క్రికెటర్స్ మనం వాయల్పాడు నుండి చూస్తూ వచ్చాము త్రూ అవుట్ ది ఆంధ్ర క్రికెట్ హిస్టరీ. మరొకసారి ఒక రన్ లభించింది. న్యూ బ్యాట్స్మెన్ హర్ష. రైట్, స్మాల్ కరెక్షన్. బాలాజీకి అది బ్యాటింగ్ వచ్చింది, బాలాజీ టీ షర్ట్ వేసుకొని వచ్చాడు, కానీ హర్ష బ్యాట్స్మెన్గా. సో చూడొచ్చు, సో పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చూసాము, బట్ 12th ఫీల్డర్గా నాన్ స్ట్రైకర్ ఎండ్లో వికెట్స్ అయితే చిన్నపాటి పాత్ర అయితే పోషించింది. అండ్ కేవలం 1 పరుగు మాత్రం లభించింది. డెఫినెట్లీ తను ఆడిన షాట్కి బౌండరీ అయితే లభించుండేది, ఎందుకంటే చాలా పవర్ఫుల్గా స్ట్రైక్ చేశాడు. అండ్ కేవలం 3 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించాడు. అఖిల్ కొంచెం ఇంటెంట్ అయితే ఉంది, పెద్ద షాట్స్ ఆడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. సో ఏమన్నా భారీ షాట్స్ కొడతాడో లేదు చూడాలి. బిగ్ స్వింగ్ అండ్ మిస్. ఎస్, యూజువల్గా రైట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్, లెగ్ స్పిన్నర్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బ్యాటర్స్కి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, అందుకే గూగులీ వేసి చూడొచ్చు బీట్ చేశాడు. గుడ్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ మాధవ్. అగైన్ అ బిగ్ స్వింగ్ అండ్ మిస్. ఎస్, టోటల్గా 14 ఓవర్ ఆట తర్వాత ఫుల్ గ్రిప్ అయితే టీంకి తీసుకున్నారనే చెప్పాలి. ఎన్కే స్పోర్ట్స్ చాలా అద్భుతమైన హోల్డ్ అయితే వచ్చింది గేమ్లో. అండ్ 136 ఒకగానొక టైంలో 160, 170 కార్డ్స్ మీద ఉండి, బట్ ఈసారి మాత్రం 3వ మిస్ అయ్యే ఛాన్సే లేదని ఒక బిగ్ షాట్తో ఇన్నింగ్స్కి అయితే ఎండ్ పలకడం జరిగింది అఖిల్. చాలా మంచి షాట్. 140 అనేది సైకలాజీగా ఒక మంచి స్కోరే, కానీ డిఫెండ్ చేసుకోవాలి నితిన్ వారియర్స్. బ్యాటింగ్లో అంత మంచిగా ఆడకపోయినా బౌలింగ్లో వాళ్ళు 100% ఇచ్చి వాళ్ళని డిఫెండ్ చేయాలి. ఎస్, వాళ్ళకి లభించిన స్టార్ట్ చూడొచ్చు. మన ఆశిష్ రెడ్డి అందించిన స్టార్ట్కి 41 పరుగులు 23 బంతుల్లో.
సో డెఫినెట్లీ క్యాపిటలైజ్ చేసుకొని అనుకుంటే ఒక 160-165 స్కోర్ అయితే రాబట్టగలిగే వాళ్ళు. బట్ అంతగా రాణించకపోవడం, ఒక హాఫ్ సెంచరీ చూసాం మనం సాయి సూర్య తేజ రెడ్డి నుండి అండ్ ఆశిష్ నుండి ఒక మంచి స్కోర్ అయితే చూసాము. వాళ్ళిద్దరు కాకుండా మిగతా ఎవరు బ్యాటర్ స్టెప్ అప్ అవ్వలేదు ఈ మ్యాచ్లో. అండ్ కేవలం 140 పరుగులు మాత్రమే బోర్డు మీద పట్టడం జరిగింది. అండ్ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వస్తే హిమాద్రి 3 వికెట్లు తీసుకున్నాడు, ప్రణవ్ రెడ్డి, మాధవ్ 2 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. సో మాధవ్ ఎకానమీ చూసినట్లయితే అత్యంత అద్భుతంగా 4.75 మాత్రమే. అండ్ కార్తిక్ కూడా మంచి ఎకానమీ. అండ్ ఓన్లీ ఇద్దరు బౌలర్స్, పేస్ బౌలర్స్ ఇద్దరు మాత్రమే సో కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నారు. దీపన్ సాయినాథ్ కూడా కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాడు. బట్ 140 అనేది ఒక అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పాలి. సో టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకొని సో 141 పరుగుల లక్ష్యంతో చేజ్లోకి అయితే వస్తారు టీమ్ ఎన్కే స్పోర్ట్స్. సో వాళ్ళు చేజ్ చేస్తారా లేదా అనేది మనం సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో చూద్దాము. సో వీ గోనా స్లిప్ ఇన్ టు ఎ షార్ట్ బ్రేక్ అండ్ వీ గోనా ఫైండ్ వాట్ దే గోనా డూ ఇన్ ది live action for the second innings. Alright, very good afternoon everybody. We have with us a special guest, Mr. P. Venkata Ravikumar Garu, SVR Cricket Academy coach. Thank you sir, good afternoon and thank you for joining us. Good afternoon, sir. So basically మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవాళ ఇక్కడ గెస్ట్గా రావడం జరిగింది టు వాచ్ ద మ్యాచ్. సో వాట్ యూ థింక్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్? అసలు ఈ అట్మాస్ఫియర్ మొత్తం చూసినప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ ఫీలింగ్ అండ్ మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఈ అట్మాస్ఫియర్ చూసిన తర్వాత CDCA GVSCS క్రికెట్ అకాడమీ యాజమాన్యాన్ని మొదటిగా నేను అభినందించదలుచుకున్నాను. దీని వెనక ఉన్నటువంటి విజయ్ సార్ యొక్క కృషి, ఫస్ట్ మన ఏసీఐ జాయింట్ సెక్రటరీ అయిన విజయ్ సార్ గారి కృషి, ఆ తర్వాత శ్రీధర్ అన్న, తర్వాత CDCA జాయింట్ సెక్రటరీ సతీష్ యాదవ్ గారు, వీళ్ళందరి యొక్క కృషి మనకు కనపడుతుంది. ఇటువంటి గొప్ప ఫెసిలిటీ టర్ఫ్ వికెట్స్, అందులో హై బౌన్స్ టర్ఫ్ వికెట్స్ని క్రియేట్ చేసి ప్లేయర్స్కి ఆపర్చునిటీని క్రియేట్ చేశారు. ఈ ఫెసిలిటీస్ని మన జూనియర్ క్రికెటర్స్ కూడా ఉపయోగించుకొని వాళ్ళకు పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుని హై లెవెల్ ఆఫ్ క్రికెట్ని పార్టిసిపేట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. సార్ ఎస్పెషల్లీ మీరు క్రికెటర్గా ఉండి తర్వాత క్రికెట్ కోచ్గా అయిన తర్వాత సో మీ టైంలో ఉన్న క్రికెట్కి ఇప్పుడున్న క్రికెట్కి ఎస్పెషల్లీ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్లో ఈ జోన్ అనేది ఒకటి రావటం ఎట్లా ఉంది అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ మీరు మిస్ అయింది ఇప్పుడు వీళ్ళకు ఉన్నది? యాక్చువల్గా నేను 1996లో ఫస్ట్ టైం క్రికెట్ ఆడినప్పుడు నాది ప్రాపర్ నెల్లూరు అండి. నేను నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ తరఫున పార్టిసిపేట్ చేశాను. అగనెస్ట్ విజయ్ సార్ వాళ్ళతో కూడా నేను క్రికెట్ ఆడున్నాను. అప్పట్లో మాకు ఇటువంటి ఫెసిలిటీస్ లేవు. మేము మ్యాటింగ్ పైన రెడ్ సాయిల్ మీద మ్యాచెస్ ఆడేవాళ్ళమే. కానీ ప్రజెంట్ ఈ
16 పిల్లలకి 14 పిల్లలకి సీనియర్స్కి హై స్టాండర్డ్స్లో టర్ఫ్ వికెట్ దొరకడం చాలా అదృష్టం. ఈ ఫెసిలిటీస్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. సార్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు మీరు చిత్తూరులో ఉన్నారు, తిరుపతిలో ఉంటున్నారు. సో వాట్ యూ వాంట్ టు టెల్ టు ద పీపుల్, టు ద చిల్డ్రన్? సో ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడదాం అనుకున్న వాళ్ళకి, లేకపోతే ఆల్రెడీ క్రికెట్లో ఉన్న వాళ్ళకి యాజ్ ఎ కోచ్ ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ ఆపర్చునిటీ దట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్? Opportunity means play number of matches and try to contact with the coaches, attend the classes regularly to the academy and try to improve your basic skills and play regularly weekend matches and try to improve your skills. And if you have any doubts, ask the questions. Any doubts is there, directly ask the questions to the coaches and rectify your doubts and improve your skills and perform better. ఎస్ డెఫినెట్లీ సార్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ కొత్త వెన్యూ ఏదైతే ఉందో మన చిత్తూరు రీజన్లో, సో దీని నుండి ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి సపోర్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? అండ్ ఈ GVSCS గ్రౌండ్ ఎటువంటి ఫ్యూచర్లో ఇంప్రూవ్ అవుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? CDCA and GVSCS is giving a great support to encourage the CDCA kids. Yes. Okay. They are giving a great support and please utilize the kids, the services of the CDCA and GVSCS and try to improve the skills and perform the better in the future. Yes sir, definitely sir. Thank you Ravi garu for joining with us and మీ ఇన్సైట్ షేర్ చేసుకున్నందుకు, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నందుకు. One more time I am giving my gratitude to the Vijay sir and Sridhar garu and Sunil sir and Satish garu for their efforts to build this type of great play field in the Vayalpadu. Thank you, absolutely, sir. Absolutely. World class stadium and world class facilities are being provided. Yes. So thank you Ravi garu for joining us and giving you valuable insights. That is Mr. Ravi Kumar garu, SVR Cricket Academy coach, Tirupati. ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి, మనతో ఉన్నారు కందూరు మురళీధర్ గారు, ఫిజికల్ డైరెక్టర్ అండ్ ఆల్సో VCC మెంబర్. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. మదనపల్లి నుండి మీరు ఉన్నారు అండ్ వాయల్పాడు ఈజ్ చాలా క్లోజ్గా ఉంది మదనపల్లికి. సో మీకు ఇంత క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీలో ఈ గ్రౌండ్ రావడం మీద మీ అభిప్రాయం? నేను లాస్ట్ 7 years నుంచి ఈ గ్రౌండ్, ఈ ల్యాండ్ పర్చేస్ చేసినప్పటి నుంచి నాకు తెలిసి ఈ గ్రౌండ్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు నమ్మి ఏదైనా మంచి ఎఫెక్టు ప్లస్ దృఢ నిశ్చయంతో ఏదైనా కార్యక్రమం చేపడితే అది ఎలాంటి సక్సెస్ ఉంటుంది అనేది మా శ్రీధర్, సునీల్ దాన్ని నిజం చేసి చూపించారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పడ్డ కష్టం నేను లాస్ట్ 20 yearsగా చూస్తున్నాను. ఎంత సిన్సియర్గా ఎఫెక్ట్స్ పెట్టి క్రికెట్ కోసం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రాణం పెట్టారు. ఆ విధమైన ఎఫెక్ట్స్ వల్లనే ఈ గ్రౌండ్ కానీ GVSCS వాళ్ళ అమ్మా నాన్న పేరు మీద పెట్టిన క్రికెట్ గ్రౌండ్ శ్రీధర్ గారికి ఒక గాడ్ ఫాదర్ లాగా విజయన్న సపోర్ట్తో ఇంత పెద్ద సక్సెస్ రావడం చాలా గర్వకారణం. ఎస్ సార్, డెఫినెట్లీ సార్. ఒక అద్భుతమైన గ్రౌండ్, ఒక అద్భుతమైన ఫెసిలిటీ చాలా క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీలో మనకు వచ్చింది. అండ్ మీరు ఉన్నప్పుడు, మీరు ఎస్పెషల్లీ క్రికెట్ ఆడుంటారు మీ టైంలో. అండ్ మీరు ఆడినప్పుడు ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ లేవు, ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ రావటం సో యంగ్స్టర్స్కి ఎంత అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది సార్ ఇది? బేసికల్గా నేను 9th క్లాస్లో క్రికెట్ స్టార్ట్ చేశాను. నేను యూనివర్సిటీ, డిస్ట్రిక్ట్స్, జోన్ లెవెల్ క్రికెట్. నా నిక్ నేమ్ ముత్తాయి మురళీధర్ అని అంటారు, బెస్ట్ స్పిన్నర్. మేము ఆడినప్పుడు ఇంత ఫెసిలిటీస్ ఉంటే మా స్థాయి ఎక్కడో ఉండేదని నేను నిజంగా ఇప్పుడు పిల్లలకి ఇలాంటి కోచ్లు, ఇలాంటి గ్రౌండ్లు, మా శ్రీధర్ లాంటి సునీల్ శ్రీధర్ లాంటి సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉండడం చాలా గర్వకారణం. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ఫెసిలిటీస్ కాదు, టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ముందు అయితే రికమెండేషన్లు ఇలాంటివి జరిగేది. ఎవరికైతే బలం ఉండేదో వాడు క్రికెట్ ఆడేవాడు. ఇప్పుడు అలా లేదు. ఎవరికి టాలెంట్ ఉందో ఈ ప్లాట్ఫామ్ల వల్ల, ఈ లీగ్స్ వల్ల, ఇప్పుడు CPL 2 లీగ్ సీజన్ 2 లీగ్ ద్వారా ఎవరు టాలెంట్ ఉంటే వాళ్ళ టాలెంట్ ఐడెంటిఫై అవుతుంది. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పెద్ద స్థాయి క్రికెట్ ఆడతారు. డెఫినెట్లీ. ఎస్, 100% విత్ సార్. టాలెంట్ ఉంటే ఎవరు ఆపలేరు, వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తారనేది 100కి 100% నిజం. అండ్ మోర్ ఓవర్, సో వాల్మీకిపురం క్రికెట్ క్లబ్ మెంబర్గా మీరున్నారు. సో ఈ గ్రౌండ్ వాల్మీకిపురం క్రికెట్ క్లబ్కి ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది అండ్ మీరెంత ప్రౌడ్గా ఉన్నారు యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ వాల్మీకిపురం? ప్రౌడ్ అంటే అలా కాదండి, అసలు వాల్మీకిపురం కాదండి, ఇది మన జిల్లా
జిల్లాకి చిత్తూరు జిల్లాకి ఒక తుర్పు ముక్కలాగా భావిస్తాను. ముఖ్యంగా మా మదనపల్లి ఏరియాకి ఒక వరం లాంటి మదనపల్లి చుట్టుపక్కల ఈ మదనపల్లి జోన్లో క్రికెట్ ఆడే వాళ్ళకి ఇది ఒక వరము. ఈ గ్రౌండ్ వాళ్ళ భవిష్యత్తునే మారుస్తుందని భావిస్తున్నాను. క్రికెట్ ప్లేయర్లు భవిష్యత్ క్రీడాకారులని. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ మురళీధర్ గారు ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం అండ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఈ గ్రౌండ్ వల్ల సో ఫ్యూచర్ క్రికెటర్స్కి ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది అనేది కూడా మీ వాల్యుబుల్ వర్డ్స్ నన్ను వినటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. Hi, hi, hello, namaste. Welcome back. So మనమైతే చూస్తున్నాం చేజ్ అయితే బ్యాక్, చేజ్ అయితే ఆన్. గిరీష్ రెడ్డి విత్ ద బాల్. యువతేజ్ ఒక విధ్వంసకమైన బ్యాటర్. సో ఎన్కే స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకి విజయానికైతే 141 రన్స్ అయితే కావాలి 20 ఓవర్స్లో. పిచ్ అయితే బ్యాటింగ్ అంతలా సహకరించడం ఏం కనిపించట్లే, కొంచెం ట్రిక్కీ చేసే బ్యాటర్స్కి.
సో ఫస్ట్ బాల్ గిరీష్ కుమార్ రెడ్డి నుంచి చక్కటి ఇన్స్వింగ్ అయితే అయ్యింది బ్యాట్స్మెన్ లోపలికి. ఒక మంచి చేజ్ ఆశీష్కి ఒక నైస్గా తీసుకున్నారు. ఫస్ట్ రన్స్ ఆన్ ద బోర్డ్. సో ఇద్దరు న్యూ బ్యాటర్స్ యువతేజ్ అండ్ లక్ష్మీనారాయణ. మనకు తెలిసి యువతేజ్ పవర్ ప్లేలో మ్యాక్సిమం తన ఎక్స్ప్లోసివ్ బ్యాటింగ్తో స్కోర్ బోర్డ్ని అయితే పరుగులు పెట్టించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాడు. ఈరోజైతే గిరీష్ రెడ్డిని ఎలా ఎదుర్కొంటాడో జస్ట్ వీ కెన్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. ద ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాంపెయినర్ ఆంధ్ర రంజీ ప్లేయర్ గిరీష్ కుమార్ రెడ్డి. సో ఫస్ట్ బాల్ అయితే చూస్తున్నాం, నో బాల్ చెక్ చేస్తున్నారు. ఒక నో బాల్గా ప్రకటించే డిసిషన్ మనమైతే చూస్తున్నాం ఎంపైర్ నుంచి. సో స్టార్టింగ్లోనే యువతేజ్కి హ్యాండ్స్ ఫ్రీ చేసుకునే అవకాశం. తన షాట్స్కి ఇది వార్మప్. ఒక ఫ్రీ హిట్ అయితే లభిస్తుంది బ్యాట్స్మెన్కి. లైసెన్స్ ఎలా ఆడినా. ఒక బ్యాట్స్మెన్ అవతలి వైపు కొంచెం తన రీచ్లో అయితే లేదు. ఒక మంచి బాల్. అందుకే అంటారు ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాంపైనర్ అని గిరీష్ కుమార్ రెడ్డిని. ఒక మంచి చక్కటి ఆరంభం అయితే లభించింది ఎన్కే స్పోర్ట్స్. తన ఫస్ట్ బాల్లో 2 రన్స్ అయితే లభించాయి. సో వీఆర్ ఇన్ ద సెకండ్ బాల్ ఆఫ్ దిస్ ఓవర్. ఆన్ ద స్పాట్ ఒక రన్అట్ అయ్యే అవకాశమా? లేదు. సునాయాసంగా క్రీజ్లోకి బౌలర్స్ చూస్తున్నాం. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ గిరీష్ కుమార్ నుంచి. సో టార్గెట్ 141 ఇన్ 20 ఓవర్స్. సో ఇప్పుడైతే చూస్తున్నాం పవర్ ప్లే రిస్ట్రిక్షన్స్ అయితే అమల్లో ఉంటాయి. ఓన్లీ 2 ఫీల్డర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో కంప్లీట్ క్యాపిటలైజ్ అయితే తీసుకోవాలి బ్యాటర్స్. ఇన్నింగ్స్ వెళ్ళే కొలది కొంచెం బాల్ అనేది బౌలర్స్కి ఫేవర్గా మారుతుంది. వాళ్ళు క్యాపిటలైజ్ అయితే చేసుకోవాలి పవర్ ప్లేలో. సో తర్వాత చేసిన సునాయాసంగా టార్గెట్ వైపు అయితే వెళ్తారు. ద ఓన్లీ థింగ్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 36 balls ఇన్ పవర్ ప్లే ఏం చేయడానికైనా. బట్ కీప్ ఇన్ ద మైండ్ ద వికెట్స్ అనేవి చాలా క్రూషియల్. సో యువతేజ్ని అయితే చూస్తున్నాం డౌన్ ద గ్రౌండ్ వచ్చి భారీ షాట్లు ఆడే ప్లేయర్ తను. ముందు 3 మ్యాచెస్ కూడా తన అదే విధంగా అయితే మనం చూసాం దాని నుంచి. సో ఇక్కడ వరకు చక్కటి ఓవర్ గిరీష్ కుమార్ రెడ్డి నుంచి. 4 balls లో 4 runs. ఒక చక్కటి ఆరంభాలను అయితే ఇస్తాడు యువతేజ్. కొంచెం వైడ్ ఇచ్చి రూమ్ ఇచ్చాడు గిరీష్ కుమార్ రెడ్డి. తను చక్కటిగా క్యాపిటలైజ్ చేసుకున్నారు. పాయింట్స్ రీజన్ నుంచి ఒక 4. సో మంచి స్టార్ట్. సో తనైతే యువతేజ్ 41 balls లో స్పార్టన్ వారియర్స్ పైన ఒక 37 క్విక్ నాక్ హైపేరియన్స్ పైన. సో లాస్ట్ బాల్ గిరీష్ కుమార్ రెడ్డి ఓవర్లో. సో అనుకున్న టార్గెట్ అయితే ఈ ఓవర్లో వచ్చింది. మనం కరెంట్ అయితే చూసుకుంటే 9.6. సో వీఆర్ ఇన్ GVSCS గుండ్లూరు వెంకట సుబ్బలక్ష్మి చంద్రశేఖర్ గ్రౌండ్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ వెన్యూ. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. గాల్లో బంతి స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ ఆశీష్ రెడ్డి. ఫస్ట్ వికెట్ గాన్.
ఒక 4 అయితే వచ్చింది, తర్వాత ఎలా అయితే ఫినిష్ చేస్తాడో అని అనుకున్నాం. ఒక వికెట్తో అయితే ఫినిష్ చేశాడు గిరీష్ కుమార్ రెడ్డి. ఇన్ఫార్మ్ బ్యాటర్ యువతేజ్ పెవిలియన్ వైపు. షార్ట్ ఆఫ్ లెంత్ పాయింట్స్ రీజన్ నుంచి కొట్టే ప్రయత్నం, బట్ క్లియర్ అవ్వలేదు. ఎండ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ స్ట్రైట్ టు ద ఆశీష్ కుమార్ రెడ్డి. సో ఫస్ట్ ఓవర్ ముగిసే సమయానికి 8 runs ఫర్ 1 wicket. ఒక చక్కటి ఆరంభం నితిన్ వారియర్స్ నుంచి. తన ఫస్ట్ ఓవర్లో ఫస్ట్ వికెట్ అయితే తీసుకొని బ్రేక్ త్రూ అయితే ఇచ్చాడు గిరీష్ కుమార్ రెడ్డి. న్యూ బ్యాటర్ రోహిత్. This is not the start which expected from Nithin and NK Sports. So we have to see how this power play is going to approach. So 1 over completed, it's 8 runs and they also lost 1 wicket. So Akhil, the experienced campaigner from Nithin Warriors. So earlier we have seen that some turn and grip for the spinners exceptionally well on this wicket. Let's see how Akhil may completely capitalize on that conditions. Yeah, good ball, good start for Insurage. A big chase for Muni. Yeah, comfortably 1 run is taken. So 1 more added to the total. That is the start which they want from NK Nithin Warriors. They took the first wicket in the first over of the last ball. So the experienced campaigner Akhil, he represented for Andhra. So let's see how he is going to come back in this over. Yes, nice, excellent spot on delivery. Straight to the point fielder. It's a dot. So after losing the first wicket, the thing is to keep in the mind is the target is now below 140 now. It's 132. They have to build the innings. Why? Because they already lost the first wicket. Yeah, it's a nice spot on delivery from the Akhil. He's getting some turn, some grip and some bounce for Akhil. So far, it's a 1 run in 3 balls. Rohit, the new batter, he faced only 2 deliveries till yet. One big shot is coming from the tree. It's a bottom of the bat, but it's not properly timed. He fell short of the fielder. So here in this ball, Akhil is not offering any pace to Rohit. So we can see that Lakshmi Narayan saying that stay calm. Yeah, 1 more good line ball, straight to the fielder. So the last ball in this over, only 1 run considered. Will make it big. So whoever the batters place in the power play will try to capitalize on that complete power play restrictions. Only 2 fielders outside. If the ball chipped in the air, and moreover more chances will come from no man stepping out and try to hit it big. So we are going to strike in the hands of the fielder, but he missing a sitter. Great bowling from the Akhil. By the end of 2 overs, it's 10 for 1.
commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. So once again, Girish Kumar Reddy back into attack. He's continuing his spell. So nice start from the Nithin Warriors. Again, he's trying to cut the ball, but it shifted towards the leg side. So umpire declared it as a wide. So we are talking that the batsmen have to capitalize more on this power play. Only two fielders outside of the circle. The only thing the batsman needs to keep in the mind is they have the only two fielders. Plan accordingly, but not to lose the wicket. Again, try to go outswing the ball, but straight to the fielder. So we are at the beautiful venue. Look at the mountains. We are covering that entire the beautiful scenery located in Vayalpadu, GVSCS grounds. It's an excellent slow ball from Girish Kumar Reddy. There is any chance for run out? No. Little bit of a fumble from the keeper. So four more balls to go in this over. It's a nice start from the Girish Kumar Reddy. So if you've gone through that 106 balls, 130 runs, it's quite gettable if the wicket's in the hand. Four more balls in this over from Girish Kumar Reddy. He's tried to slope it down the ground to the mid wicket. One more four for Rohit. He took his time. Now he capitalized on the slow ball. 4 runs. We can see that he's tried to slope it on the slow cutter, but the batsman is under the ball and pumped it to mid wicket, and 1 more 4 added to the total of Rohit. 3 balls on the spot, absolute spot on. Straight to the middle fielder. So 2 to go in the Girish Kumar Reddy over. So if you can look at the scenario, 104 balls, 126 runs. It's quite gettable. So he given some width for the batsman. The batsman completely capitalized on that. It's running over towards the cover of boundary. 4 runs. Till now it's a very good over. We consider first 3 balls. Now he considered 8 runs. So 1 more balls to go. It's a good start for NK Sports. After despite of losing his first wicket. So 2 fours. But end of 3 overs, 19 for 1 wicket. సో 3 ఓవర్ల ఆట పూర్తయ్యే సమయానికి 19 రన్స్ 1 వికెట్. గిరీష్ కుమార్ రెడ్డి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అయ్యాడు తన లాస్ట్ ఓవర్లో. సో అగైన్ అఖిల్ ఒక ఛాన్స్ అయితే క్రియేట్ చేశాడు, బట్ సిట్టర్ అయితే కంప్లీట్ సిట్టర్ని తను డ్రాప్ చేశాడు ఫీల్డర్. లక్ష్మీనారాయణ ఆన్ ద స్ట్రైక్. సో తన 3 బాల్స్లో 3. రోహిత్ 9 రన్స్. ఒక చక్కటి ఆరంభం అయితే లభించింది నితిన్ వారియర్స్కి. ఆ తర్వాత రోహిత్ అండ్ లక్ష్మీనారాయణ్ ఇన్నింగ్స్ చక్కదిద్దే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది అక్కడ.
సో వికెట్ కాపాడుకొని సో బాల్ మెరిట్ ఆఫ్ ద బాల్ ఆడితే చాలా వరకు రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది. డాట్ బాల్స్ అయితే కొంచెం ఇప్పుడైతే ప్రెషర్ అయితే పెట్టవు. ఆల్రెడీ 19 for 1 వికెట్ అయితే ఉంది. సో రిక్వైర్డ్ అయితే 7.32 ఉంది. బట్ ఈట్స్ క్వైట్ గెటబుల్. దానికోసం మా పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన పని అయితే లేదు. వికెట్ చేతులుంటే వెనక్కి వెళ్ళి కొట్టే ప్రయత్నం. బట్ ట్రై టు ద ఫీల్డర్. ఎక్సలెంట్ బౌలింగ్ అఖిల్ నుంచి. తన స్పాట్ ఆన్ అయితే ఉన్నాడు. ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు ఏ బ్యాట్స్మెన్కి కూడా. ఒక 3 బాల్స్ అయితే మిగిలిన్నాయి తన ఓవర్లో అఖిల్ నుంచి. కొంచెం ఫుల్ అయితే వేసాడు. స్ట్రైట్ ఫీల్డ్ బౌలర్ పై నుంచి కొట్టే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది. ఎక్సలెంట్ క్యాచ్ అఖిల్. ఇలాంటి క్యాచెస్ విన్స్ ద మ్యాచెస్ అని ఊరికినే అన్నారు. ఎక్సలెంట్ క్యాచ్. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ సిపిఎల్ 2026. చూస్తున్నాం అప్రిషియేషన్స్. ఇప్పుడే అనుకుంటున్నాం ఇన్నింగ్స్ అయితే చక్కదిద్దే ప్రయత్నం జరుగుతుంది అని ఫస్ట్ వికెట్ లౌజ్ అయ్యాక. బట్ ఇదైతే ఫెంటాబులస్ క్యాచ్. బౌలింగ్ వేస్తూ వెనక్కి పరిగెడుతూ క్యాచ్ తీసుకోవడం అంటే అంత ఆషామాషి విషయం కాదు. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యాన్ని అసాధ్యం చేసి చూపించాడు. సో చూస్తున్నాం ఆ క్యాచ్ అనేది లాస్ట్ మూమెంట్లో ఐ ఆన్ ద బాల్ చివరి వరకు ఒక ఎక్సలెంట్. ఇలాంటి క్యాచెస్ మ్యాచ్ తల రూపాన్నే మార్చేస్తాయి, స్వరూపాన్ని కంప్లీట్గా. సో చూస్తున్నాం 3.4 overs 19 runs 2 wickets. One of the best catchers in CPL 2026. సో కొంచెం షోల్డర్ ఏమైనా ఇంజర్డ్ అయిందా చూస్తాం. ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆల్ రైట్ నౌ. తన 5th బాల్కి అయితే రెడీ అయిపోతున్నాడు అఖిల్. ధరణి కుమార్ నాయుడు న్యూ బ్యాటర్. స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్. సో 5 balls ఈ ఓవర్లో ఒక ఎక్సలెంట్ వికెట్ మేడిన్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది అఖిల్కి. సో ఈ ఓవర్ అయితే ఎక్సలెంట్ స్పాట్ ఆన్ ఉన్నారు. సో లాస్ట్ బాల్ ఇన్ అఖిల్ ఓవర్. ధరణి కుమార్ నాయుడు ఇన్ఫార్మ్ బ్యాటర్. డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ ఆన్ ద ప్యాడ్స్. ఇట్స్ డీప్ మిడ్ వికెట్ వైపు ఒక రన్ అయితే లభిస్తుంది. సో 4 ఓవర్లు పూర్తయ్యే సమయానికి 20 runs 2 వికెట్ల నష్టానికి. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. సో 4 ఓవర్ల ఆట పూర్తయ్యే సమయానికి 20 runs 2 వికెట్లు. ఆశిష్ రెడ్డి బ్యాక్ ఇన్ టు ద అటాక్. సారీ, న్యూ బౌలర్. సో మంచి బాల్. ఆ లెంత్ అయితే ఆశిష్ కన్సిస్టెంట్గా
హిట్ చేస్తాడు. మనం చూసాం తన ప్రీవియస్ మ్యాచెస్లో అబ్సల్యూట్ స్పాట్ ఆన్ అయితే ఉంటాడు ఆ లెంత్కి. ఒక చక్కటి ఆల్రౌండర్ ఆశీష్ రెడ్డి. చూస్తున్నాం అదే లెంత్, అదే స్పాట్. సో రెండు చక్కటి ఆరంభం అయితే లభించింది ఆశీష్ రెడ్డికి ఈ ఓవర్లో. 2 బాల్ 2 డాట్స్. ఇప్పటి వరకు పవర్ ప్లే అయితే అనుకున్నంత స్కోర్ అయితే వచ్చినట్టు కనిపించట్లేదు ఎన్కే స్పోర్ట్స్కి. ఎక్సలెంట్ అవుట్ సైడ్ తగిలే ప్రమాదం నుంచి అయితే బయటపడ్డాడు ధరణి కుమార్. సో కాంబాక్స్లో మార్పు. ప్రశాంత్ వెల్కమ్. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెంకట్. దేర్ ఇస్ డిఫెన్స్ 141 రన్స్ డిఫెన్స్లో ఒక అద్భుతమైన ఆరంభం అయితే లభించింది. ఒక ఫినామినల్ క్యాచ్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్యాచెస్ ఆఫ్ ద సీజన్. మీరు మాట్లాడుతున్నట్టే చూసాం మనం అఖిల్ నుండి. అండ్ కెప్టెన్ కూడా ఒక వికెట్ రాబడతాం అండ్ పుల్ చేసే ప్రయత్నం మనం చూసాము కెప్టెన్ ధరణి నుండి. బట్ ఎటువంటి కాంటాక్ట్ రాపోవడంతో మరొక డాట్ బాల్. సో మొదటి పవర్ ప్లేలో ఒక అద్భుతమైన స్టార్ట్ అయితే లభించింది డిఫెన్స్లో. సో 141 పరుగులు డిఫెన్స్ అయితే చేయాల్సింది టీమ్ నితిన్ వారియర్స్. అండ్ డెఫినెట్లీ ఏదైతే స్టార్ట్ కావాలో పవర్ ప్లేలో అటువంటి స్టార్టే లభించింది, ఎకనామికల్ స్టార్ట్. పుల్కి ప్రయత్నం బట్ ఎటువంటి కనెక్షన్ రాలేదు. అండ్ ఆల్సో స్టమక్ మీద హిట్ చేయబడ్డాడు అండ్ లుక్స్ ఓకే. సో చూసాము ఇంజురీస్ అయితే డెఫినెట్లీ ప్లేయర్స్ అవ్వకూడదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అఖిల్ కూడా క్యాచ్ తీసుకునే ప్రయత్నంలో షోల్డర్ మీద ల్యాండ్ అవటం సో చిన్నపాటి కన్సర్నే. బట్ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ప్లేయర్స్, క్యాచెస్ తీసుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో జాగ్రత్త తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే టోర్నమెంట్ ఎండింగ్లోకి వస్తున్నాం. అండ్ ఆల్సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో జూన్ నుండి ఏదో ఒక టైంలో ఏపీఎల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆంధ్ర సీజన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఫిట్గా ఉండటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్స్. స్విత్ యూజ్ చేసుకొని కట్ చేసే ప్రయత్నం అండ్ గ్యాప్ అద్భుతంగా ఫైండ్ చేశాడు అండ్ బౌండరీ కూడా రాబట్టాడు కెప్టెన్. సో ఇద్దరు ఫీల్డర్స్ ఇన్సైడ్ ద రింగ్ ఉండడం అండ్ అంత విత్ ఆఫర్ చేయటం. సో కొట్టగలవా అని బౌలింగ్ చేసినట్లే ఉంది. సో డెఫినెట్లీ ఆ బౌండరీ అయితే రాబడతాం మనం చూసాము. సో టూ మచ్ విత్ ఆన్ ఆఫర్ అండ్ చాలా అద్భుతంగా క్యాపిటలైజ్ చేసుకొని ఒక మంచి షాట్ అయితే మనం చూసాము కెప్టెన్ నుండి, ధరణి కుమార్ నుండి. సో లాస్ట్ 2 మ్యాచ్లు చూసినట్టయితే కొంచెం డ్రై అప్ ఉంది రన్స్ ధరణి కుమార్కి. సో అంత ఎక్కువ రన్స్ రాబట్టలేకపోయాడు. బట్ ఈ చేస్లో సో ప్రస్తుతానికి ఒక క్రిటికల్ మూమెంట్లో ఉన్నారు. 2 వికెట్లు కోల్పోయి కేవలం 24 పరుగులు సాధించి మొదటి 4 ఓవర్లో. ఎస్, గుడ్ బౌలింగ్ అండ్ ఒక డాట్ బాల్తో ఓవర్ ముగియడం జరిగింది. 4 పరుగులు మాత్రం లభించాయి 5 ఓవర్లో. 5 ఓవర్లు ఆట ముగిసే సమయానికి 24 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి టీమ్ ఎన్కే స్పోర్ట్స్. రైట్, పవర్ ప్లేలో 5 ఓవర్లు అయితే ముగియడం జరిగింది. బట్ స్పెల్ చూసినట్లయితే అఖిల్ నుండి కేవలం 3 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించాడు 2 ఓవర్లు బౌల్ చేసి 1 వికెట్ తీసుకుంటూ. సో లైన్ అయితే ఎటువంటి ఆపర్చునిటీ ఉండదు. డెఫినెట్లీ అఖిల్ నుండి ఇట్లాంటి లైన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఇట్లాంటి లెంత్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ బ్యాటర్స్కి చాలా డిఫికల్ట్ చేస్తాడు తన యాంగిల్తో. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బౌలర్స్కి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ అది. సో ఒక మంచి రిలీజ్ పాయింట్. సో టాల్ బౌలర్, ఎఫర్ట్లెస్ రన్అప్ కూడా మనం చూస్తాము. జస్ట్ అద్భుతం, మరొక వికెట్ తన ఖాతాలో. సో అక్రాస్ ద వికెట్ ఆడితే ఎటువంటి ప్రైజ్ పే చేయాలో మనం ఇప్పుడు చూసాము. జస్ట్ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాను మనం ఇప్పుడే. సో తను ఏ విధంగా రైట్ హ్యాండర్స్లోకి ఆ బాల్ తీసుకురాగలడు అనేది. సో
ఒకసారి రీప్లే స్టార్ట్ అయితే మనం చూస్తాం జస్ట్ ఏం చేశాడు ఇక్కడ మ్యాజిక్ అని అఖిల్. చూడొచ్చు యాంగిల్ టైమ్ అండ్ అగైన్ అదే యాంగిల్ బౌల్ చేస్తాడు. రైట్ హ్యాండర్ బ్యాటర్స్కి చాలా డిఫికల్ట్ టైం అయితే మిడిల్లో ఇస్తాడు. అండ్ రోహిత్ దగ్గర నుండి ఎటువంటి సమాధానం లేదా బాల్కి, నిరాశతో వెనుతిరగడం తప్పించి 3వ వికెట్ అయితే కోల్పోయారు టీం ఎన్కే స్పోర్ట్స్ 24 పరుగుల వద్ద 5.2 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి. రైట్, ఫినామినల్ సైట్. సో ఇట్లాంటి వికెట్స్ తీసుకున్నప్పుడు బౌలర్స్కి ఒక అద్భుతమైన సైట్ అయితే లభిస్తుంది. వికెట్స్ గాల్లో ఎగిరినప్పుడు కానీ లేకపోతే వికెట్స్ రాబట్టగలిగినప్పుడు కానీ బౌండరీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ బౌల్డ్ రూపంలో. సో ఖాతాలో 2వ వికెట్ అఖిల్కి. సో 3వ వికెట్ కూడా కోల్పోయారు టీం ఎన్కే స్పోర్ట్స్. బ్యాక్ ఫుట్లోకి అయితే వెళ్ళిపోయారనే చెప్పాలి. సో పవర్ ప్లేలో ఎక్సలెంట్ పైచే అయితే రాబట్టగలిగారు టీం నితిన్ వారియర్స్ 3 వికెట్స్ తీసుకొని. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. ఆల్ రైట్, న్యూ బ్యాటర్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ కార్తిక్. సో ఇన్నింగ్స్లోకి అయితే రానే వచ్చాడు బ్యాటర్. సో బ్యాటింగ్ చేయడానికి. సో అందరూ ఎంతగానో యాంటిసిపేట్ చేస్తున్న స్విచ్ హిట్ ఎప్పుడు వస్తుందో వెయిట్ చూడాలి. క్విక్కర్ డెలివరీ, అద్భుతమైన థింకింగ్ బౌలర్ నుండి. బట్ చాలా చాలా బాగా పిక్ చేశాడని చెప్పాలి కార్తిక్. సో యాంటిసిపేట్ చేశాడు క్విక్కర్ 1 ఒకటి లోపలికి వస్తుందని. అండ్ 2 పరుగులు అయితే తన ఇన్నింగ్స్ ఖాతా తెరవడం జరిగింది ఇక్కడ. సో పవర్ ప్లేలో ఆఖరి ఓవర్లో ఉన్నాము. అండ్ ఇంకా 3 బాల్స్ అయితే మిగిలిన్నాయి ఈ ఓవర్లో. కొంచెం టర్న్ అయితే లభించింది. అండ్ క్విక్ సింగిల్, వెరీ గుడ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. సో అఖిల్ని ఎట్లా నెగోషియేట్ చేయాలి, అఖిల్కి ఎట్లా వికెట్స్ ఇవ్వకుండా ఇన్నింగ్స్ ముందుకు కొనసాగించాలి అనేది టీం ఎన్కే స్పోర్ట్స్ ప్రస్తుతానికి ఉన్న చిన్నపాటి టార్గెట్ అని చెప్పాలి. సో అఖిల్ ఓవర్స్ చాలా కేర్ఫుల్గా ఆడాలి, ఎందుకంటే వికెట్ తీసే క్యాపబిలిటీ చాలా చాలా ఉన్న బౌలర్. చూడొచ్చు చాలా కేర్ఫుల్గా ఆడాడు. సింగిల్కి అయితే కాల్ చేశాడు అండ్ సునాయాసంగా ముగించడం చూసాము. ఎక్సలెంట్ టేక్ ఆఫ్ అండ్ ఎక్సలెంట్ ఫినిష్ కెప్టెన్ ధరణి నుండి. బట్ స్టిల్ చాలా మంచి ఓవర్ చూస్తున్నాం మనం అఖిల్ దగ్గర నుండి. కేవలం 4 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించాడు, 1 వికెట్ తీసుకున్నాడు. అండ్ మొదటి 3 ఓవర్లో సో టీం డెఫినెట్లీ ఇన్నింగ్స్ ఎండింగ్ టైంకి వాళ్ళకు వచ్చిన ఫినిష్కి సో వెనకంజలోనే ఉన్నారని చెప్పాలి. బట్ ఇటువంటి స్టార్ట్తో సో న్యూట్రలైజ్ చేయడం అండ్ టీంని ముందంజలో ఉంచడం మనం చూస్తున్నాం అఖిల్ నుండి. సో ఫెంటాస్టిక్ స్పెల్ అనే చెప్పాలి సో ఫార్. లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ది పవర్ ప్లే. పేస్ యూజ్ చేసుకొని గైడ్ చేసే ప్రయత్నం, బట్ క్విక్గా థర్డ్ వన్కి వెళ్ళడంతో ఎటువంటి పరుగు అయితే లభించలేదు. 6 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 28 పరుగులు, 3 వికెట్ల నష్టానికి టీం ఎన్కే స్పోర్ట్స్. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers.
రైట్ పవర్ ప్లే అయితే ముగియడం జరిగింది. 28 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి టీం ఎన్కే స్పోర్ట్స్. అండ్ ఆశిష్ మొదటి ఓవర్లో కేవలం 4 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించాడు బౌలర్. అండ్ ఒక మంచి స్టార్ట్. సో జెంటిల్ రన్అప్, సో మంచి లాకప్ యాక్షన్ అండ్ చాలా స్మూత్గా రిలీజ్ చేస్తున్నాడు ఒక మంచి సీమ్ పొజిషన్తో. సో బ్యాట్స్మెన్ని ఆ డ్రైవ్కి ఇన్వైట్ చేస్తాం, మనం చూస్తాము ప్రీవియస్ డెలివరీ. అండ్ స్లిప్ కనుక ఉంటే సో ఏమన్నా అవకాశం ఉండొచ్చా వికెట్ తీసుకోవడానికి. మంచి టైమింగ్ అండ్ అద్భుతమైన డ్రైవ్. వావ్, ఆన్ ద రైజ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ డ్రైవ్ చూసాం మనం ధరణి నుండి. సో చాలా ఎఫర్ట్లెస్గా జస్ట్ స్ట్రోక్ మేకింగ్తో ఒక అద్భుతమైన బౌండరీ అయితే లభించింది బ్యాటర్ ధరణికి. ఎస్, ఫ్రంట్ ఫుట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ చూడొచ్చు లాస్ట్ మినిట్లో కొంచెం ఫేస్ ఓపెన్ చేసి ఆ స్వీపర్ ఫీల్డర్కి అవేగా టైం చేశాడు. సో క్లాసిక్ షాట్ అనే చెప్పాలి. ఇట్లాంటి అద్భుతమైన ప్లేయర్స్ నుండి ఇట్లాంటి షాట్స్ చాలా అంటే చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ట్యాప్ అండ్ రన్. మనం చూడొచ్చు గిరీష్ కుమార్ కెప్టెన్ చాలా యానిమేటెడ్గా ఉన్నాడు ఫీల్డ్లో, ఫీల్డ్ చేంజెస్లో. అండ్ ఒక రన్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది సో ట్యాప్ చేసి. మార్నింగ్ మనం చూసాము వికెట్ కొంచెం డ్యామ్గా ఉండే వర్షం వల్ల. అండ్ మార్నింగ్ మ్యాచ్ ఒక అద్భుతమైన విన్ అయితే లభించింది టీమ్ స్పార్టన్ వారియర్స్కి. అండ్ ఈసారి మాత్రం సో రొటీన్గా వాళ్ళు చేసే పని ఏంటంటే టాస్ గెలవడం. కెప్టెన్ ధరణి కుమార్ చేసే పని టాస్ గెలవడం, బౌలింగ్ తీసుకోవడం. సో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ బ్యాటింగ్ తీసుకోవడం అండ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో డిఫెండ్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తూ వచ్చారు ఇప్పటివరకు. బట్ ఈరోజు మాత్రం టాస్ గెలిచిన తర్వాత బౌలింగ్ తీసుకున్నారు అండ్ మంచి రిజల్ట్ అయితే వచ్చింది 140 రన్స్. బట్ ఎర్లీగా వికెట్స్ కోల్పోవడం, సో కొంచెం వెనకడింజులోకి వెళ్ళిపోయారనే చెప్పాలి టీం ఎన్కే స్పోర్ట్స్. అండ్ ఇంకా 108 పరుగులు అవసరమైతే ఉంది 80 బంతుల్లో. సో ఇన్నింగ్స్ని ఎట్లా ప్లాన్ చేస్తారు, ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తారని చూడాలి. చాలా చీకీగా టైం చేయడం అండ్ మంచి ఎఫర్ట్ మనం చూసాం ఫీల్డర్ దగ్గర నుండి కట్ చేస్తూ బాల్ని. కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే కేటాయించడం జరిగింది. Last ball of the over. మరొక క్లాసీ డ్రైవ్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ గిరీష్ కుమార్ వైపు బాల్ వెళ్ళడంతో సో ఎటువంటి పరుగు లభించకుండానే ఓవర్ అయితే ముగియడం జరిగింది. 7 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 34 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి టీమ్ ఎన్కే స్పోర్ట్స్. 7 overs completed, 34 for 3. Right, 7 overs into the game, 34 for 3, and change in bowling. Now Balaji into action. There's 2 new teams, NK Sports and Nithin Warriors.
That's gonna be signaled a wide. Now we are in the 8th over of the game. What has started at 7 runs. The required number of runs per every over is now climbed up to 8, which only tells you that Nithin Warriors have got a brilliant start in the power play. That's been flighted. Looped it very well, bowled it on the offside. As you can see on the screen, Cricket Vijay Garu, ex-CDCA President and also current Joint Secretary for Andhra Cricket Association, along with legal advisor of Chittoor District Cricket Association, Mr. P.K. Satya Srinivasan. So drived it on the up, straight toward the fielder, opportunity for a run out. Yeah, that's gonna be referred to the third, as he made it to the crease. Could have been a better option if the bowler has gone behind the stumps. That is always the key for the run out opportunity. Right, awaiting the decision from the third umpire. I just want to have a closer look. Is making use of the angles to get that clear call. The third umpire, Mr. Mondi Lalit. It looks like he's safe to the naked eye, but we'll have to wait for the call. We'll have to wait for the confirmation. Is on the screen Mr. Kiran, waiting for the call of the third. Right, the umpire made the call after making use of the angles, not out signal. Karthik safely makes it to the other end. Now 105 in 76. Required have climbed up to 8.29. This playing under these extremely humid conditions here at GVSCS Cricket Ground in Valmikipuram. Is what an excellent center this has been. What an excellent center they built. They made a masterpiece out of nothing. What a great opportunity, what a great opportunity and the privilege this is for the young talent of Chittoor district, especially CPL2, the T20 format, and that's been driven with great perfection by Dharani. Is very solid on the rise, has driven that beautifully through the covers. It's surprising to see there is no sweeper in position for the spinner. They shuffled across, reached to the ball, to the line of the ball. There's big vacant space, acres of space. Maybe he want to protect that extra covers boundary, but that's been timed and placed very well.
Dragging the length a bit forward. Cut down by Girish. Now 1 ball to go in the over. 7 coming. The gaining a bit of momentum here, team NK Sports. There we go, trying to unlock that switch hit. Right, unpredictable. He doesn't know when he's gonna pull that out. Gets away with the dot ball. The bowler 8 overs into the game. 41 for the loss of 3 wickets. Team NK Sports. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. Alright, driven on the rise by the captain. Now 8 overs, 41 is what they've got for the loss of 3 wickets. They're trying to build some momentum here. They're trying to build some partnership to take this game forward. Yes, this is a very much required for them because they've lost very early wickets, haven't got many runs. They've been put on the back foot by team Nithin Warriors. Yes, opens the face, runs it past the fielder. Right, talk about timing, talk about precision. He's threaded that needle very well. Right, all you need to do is just open the face and thread that through that needle. Gets a boundary. Another one for Dharani captain. Now taking the game forward here. 20 of 18. On the rise, down to the long on. Is on the screen the man who's got 5 in the last game, Muni with the ball. As we haven't seen his introduction into the bowling department, will be coming after the 10th. Probably he's done that in the last game as well. He's been used at the death by the captain. He's done a phenomenal job in getting the first 5 of the season. The 100 for Monish, 5 for Muni, 100 for Jayant Krishna from Team Aditya BR Constructions. Timed by Karthik. There's Revenge Week of Praneeth Foundation, Chittoor Premier League Season 2. Yes, both these teams have played the first game, the debut game in the Chittoor Premier League. It was Nithin Warriors who had that big win over team NK Sports. Worked it very well on the up. Will get a comfortable single there. They're planning this innings very well now. Got a boundary, understood that they've got good runs. And 3 more runs after that. 7 of them coming of the first 5 balls with 1 ball to go. Just a punch. And good work by the captain Girish. It's at Nick Akil. Beg your pardon, that's Akil.
And that's going to be an end to the over. 9 overs, 49 for the loss of 3 wickets. Right, signal from the umpire, strategic timeout. All right, 9 overs into the game, 49 for 3. And back in the com box, Venkat. Welcome, Venkat. Yeah, thank you, Jesse. So 66 balls, 92 runs. So Balaji, తన ఫస్ట్ ఓవర్లో 7 runs స్విచ్ ఇట్ కార్తీక్ ఒక భారీ షాట్ ప్రయత్నం స్విచ్ ఇట్తో బట్ ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే కుదరలేదు తన నుంచి. ఒక రన్ అయితే లభిస్తుంది. So if you can look at the run rate, it's around 8.80 for 66 balls, 65 balls, 91 runs. Wickets ఉంటైతే వికెట్స్ కాపాడుకోగాని అదైతే చేజబుల్లే, బట్ ఏమైనా వికెట్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి కొంచెం టఫ్ చేజ్ అయితే మనం చూస్తాం. బట్ ఎక్సైటింగ్ కాంటెస్ట్ అయితే నడుస్తుంది. సో మంచి బౌలింగ్ బాలాజీ నుంచి, కొంచెం డౌన్ ద లెగ్స్ అయితే వేసే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది అక్కడ బాలాజీ. రెండు బాల్స్, రెండు లెగ్ బాయ్స్. ఒక్కటి చక్కటి స్కూప్ ఆడే ప్రయత్నం. సో ఇలాంటి షాట్స్ కార్తిక్ పెట్టింది పేరు. సో చూస్తాం తన బ్యాటింగ్లో మ్యాక్సిమం రివర్స్ స్కూప్స్, స్విచ్ హిట్స్ ఇలాంటివే మనకు ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. మోస్ట్లీ టైమింగ్ పైన డిపెండ్ అయ్యే ప్లేయర్ కార్తిక్. ధరణి నాయుడు తన నుంచి అయితే ఒక పెద్ద ఇన్నింగ్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఈ చేజ్లో. కొంచెం రూమ్ ఇచ్చి కట్ చేసే ప్రయత్నం. పాయింట్ ఫీల్డర్ నుంచి ఒక 4 runs.
ఎక్సలెంట్. ఇదే మాట్లాడుకుంటున్నాం ధరణి నుంచి ఒక మంచి ఇన్నింగ్స్ అయితే రావాలి అని. కొంచెం అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ రూమ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది, కట్ చేసి అక్కడి నుంచి ఆఫ్ స్పిన్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు బాలాజీ, బట్ అంత సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు. కంప్లీట్ క్యాపిటలైజ్ అయితే చేసుకున్నాడు ధరణి. ఎక్సలెంట్ కంబ్యాక్ బాల్ ఆన్ టు ద ప్యాడ్స్. ఒక సింగిల్ లభించే అవకాశం. సో ఎన్ని సింగిల్స్ కట్టడి చేస్తే అంత ప్రెషర్ బిల్డ్ అవుతుంది. మనం చూస్తున్నాం పాయింట్ నుంచి ఎలా కట్ చేశాడో బ్యాటర్ ధరణి. సో లాస్ట్ బాల్ బాలాజీ ఓవర్లో 8 runs. మంచి స్టార్ట్, మంచి ఓవర్ ఎన్కే స్పోర్ట్స్కి. రివర్స్ షాట్ స్కూప్ అయితే చేసే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది అక్కడ, బట్ ఫైల్డర్ అయితే ఉంటాడు. ఒక రన్. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ హాఫ్ స్టేజ్ ఇట్స్ 58 for 3. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. So we are into the 11th over of this game. Halfway stage is 58 for 3. Required run rate 8.3. Current 5.8, almost 6. Karthik trying to cut through the third man, but is not successful at this time. So we are at the one of the beautiful grounds in Vayalpadu GVSCS. So one dot. It's a nice start for the over. Hari Jashwant Kumar. So we can see him, the pace variation, short turn, lengthen, Yorkers. We can expect from this bowler, Hari Jashwant. Again, one more slow ball. Glided to towards the third man. One more single for Karthik. So Dharani, he's taking responsibility on his shoulders. He scored 27 in 23 balls. So if we look at the equation, it's 58 balls, 82 runs. It is quite gettable if the Dharani Kumar Naidu stays till end. That is the expectation from NK Sports. If he stays the end, it's quietly gettable. So we are in the chase. Glided on towards the third man. One more run added to the total. So far, good bowling from Hari Jashwant Kumar. So if you talk at the chase, it's not a. They didn't get any fireworks from NK Sports. They're steadying the innings. They're capitalizing on loose balls. Karthik again guided to the third man. One more single. Karthik mainly depends upon his timing, not with the power. We can see from the last 3 matches, Karthik is incredible. He doesn't go for hard to the ball. He always the focus on the ball. He just guides. He is trying to find the gaps at all the time. So 2 more to go. Yeah, one more good delivery from Hari Jashwant. Straight to the fielder Girish Kumar Reddy. So the last ball in this over, quite economical over.
3 runs in it. One more ball to go. Dharani going down the town. Yes, he's completely capitalized on that ball. He pitched it, he pitched up. He's comfortably clear down the ground for 4 more added to the total. Yes, nice shot. Good pickup shot from the Dharani Kumar Naidu. Good boundary under some circumstances. By the end of 11 overs, it's 65 for 3. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. So new bowler was introduced, Sai Surya Teja Reddy. After 11 overs, 65 for 3. So required run rate is around 8.44. 54 balls, 76 runs. Sai Surya Teja, even a magic చూపిస్తాడా? కార్తీక్ డౌన్ కీపర్ పైనుంచి కొట్టే ప్రయత్నం అయితే చేశాడు. బట్ బ్యాట్కి బాల్కి చాలా దూరం అయితే కనిపిస్తుంది. అలాంటి షాట్సే మనం కార్తీక్ దగ్గర నుంచి చూస్తాం. స్విచ్ ఆడతాడు, రివర్స్ స్కూప్ ఆడతాడు, జస్ట్ గైడ్ చేస్తాడు బాల్ని. ఆడే ప్రతి బాల్ ఒక అప్పీల్ అయితే జరుగుతుంది అక్కడ, చిన్నపాటి అప్పీల్. సో బౌలర్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా అయితే ఉన్నాడు, రివ్యూస్కి వెళ్ళమని చెప్తున్నాడు. అది ఒక క్లోజ్ కావాలా ఏంటా, మనం థర్డ్ ఎంపైర్ డిసిషన్ కోసం అయితే వేచి ఉండాల్సింది. సో బ్యాట్స్మెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే చూస్తున్నాం, నాట్ అవుట్ అని. ఒక సింగిల్ డౌన్ ద మిడ్ ఆఫ్. రన్అట్ ఏమైనా అయ్యే ఛాన్స్, ఒక ఓవర్త్రో రూపంలో మరొక రన్. 1 rings ట్రూ, 1కి 2. ఇలాంటి టైంలో ఇలాంటి రన్స్ ఇస్తే మొమెంటం అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఫీల్డర్ కూడా నాట్ హ్యాపీ, బ్యాకప్ ఫీల్డర్స్. సో 3 runs అయితే వచ్చాయి, ఒక్క రన్ రావాల్సింది 3 runs. ఎలా వచ్చినా తీసుకుంటారు బ్యాటింగ్ టీం. సో రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ అయితే 8.49. 51 balls, 73 runs. 3 balls, 3 runs. నైస్ స్టార్ట్ సాయి సూర్య తేజకి. ధరణి కుమార్ నాయుడు ఆన్ స్ట్రైక్. Stride, excellent ball, good length. 1 more dot, 4 balls, 3 runs. 50 balls, 73 runs. The Dharani set batter, 27 balls or 33. Just chip చేశాడు థర్డ్ మ్యాన్ వైపు, పాయింట్ ఫీల్డర్ వైపు అయితే నేరుగా వెళ్ళింది. సో లాస్ట్ బాల్ ఇన్ ద సూర్య తేజ రెడ్డి. తన వేరియేషన్స్తో ఇప్పటివరకైతే ఇది 30 తిప్పలు పెట్టాడు ఇద్దరు బ్యాటర్స్ని, కార్తీక్ అండ్ ధరణి కుమార్ని. పెద్దగా షాట్స్ అయితే లభించలేదు, ప్రాపర్ టైమింగ్ పైన డిపెండ్ అవుతున్నారు ఇద్దరు బ్యాటర్స్. ఒక స్విచ్ హిట్ ఏమైనా వస్తుందా కార్తీక్, అదే మాట్లాడుకున్న ఒక స్విచ్ హిట్ వస్తుందా అని. బట్ కంప్లీట్గా మిస్ అయ్యాడు కార్తీక్. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 12 overs 69 for 3.
A slow ball from Hari Jashwant Kumar. Batsman completely capitalized. Straight to the hander. Straight in the hands of Akhil. A good wicket. Set batter. Dharani Kumar Naidu. He has to walk back to the pavilion. It's a nice comeback. Back of the hand ball. Slow ball. Hari Jashwant Kumar. We know that he's known for his big breakthroughs. Once again, we can see that. Back of the hand. Slower ball. Try to cut it. Straight to the fielder. It's a good catch. Look at the celebrations. That it is a trap set by fielder bowler and fielder captain Girish Kumar. After a good knock, Dharani Kumar Naidu has to walk back. That is a trap set by the bowler and the captain. Look at that. Slow ball towards straight to the long off fielder. It's comfortably taken. So new batter Hemadri Naidu. సో హేమాద్రి నాయుడు ఒక 50 అయితే తన ఇప్పటివరకు ఒక 50 అయితే నమోదు చేశాడు. ఒక మంచి హిట్టర్, హార్డ్ హిట్టర్. సో తన బ్యాట్ నుంచి అయితే పరుగులు రావాల్సింది ఈ చేస్లో తన టీంకి. ఒక నైస్ కమ్బ్యాక్ హరి జశ్వంత్ కుమార్. సో స్విచ్ ఇట్ కార్తిక్. అన్ప్రెడిక్టబుల్ కార్తిక్. చూడాలి తన మాయాజాలంతో ఏం చేస్తాడో ఈరోజు బ్యాటింగ్లో. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది. ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే లభించలేదు స్ట్రైట్గా బాలాజీ వైపు. ఒక మంచి ఇన్నింగ్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఇద్దరు బ్యాటర్స్ నుంచి. సో రిక్వైర్డ్ ఆల్మోస్ట్ 10కి అయితే రీచ్ అవుతుంది. ఒక భారీ ఇన్నింగ్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఓవర్కి ఒక 10 రన్స్ అంటే టార్గెట్ చేయాలి ఒక బౌల్ ఓవర్లో. అదే చెప్పుకుంటాం టార్గెట్ చేయాలని. స్ట్రైట్ టు ద లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్. ఒక వినయ్, ఒక రన్. ఒక స్విచ్ హిట్ వస్తుందా అని వెయిట్ చేస్తున్నారు ప్రేక్షకులు కూడా డగౌట్ నుంచి. ఎవ్రీవన్ వాంట్స్ కార్తిక్ స్విచ్ హిట్ ఫర్ ఎ 6. బట్ హరి జశ్వంత్ కుమార్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఈ టైప్ ఆఫ్ షాట్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాం కార్తిక్ బ్యాట్ నుంచి. బట్ స్ట్రైట్ టు ద డీప్ కవర్ రీజియన్ ఫీల్డర్. ఒక్క రన్ అయితే వస్తుంది. సో చేజ్ అనేది చాలా కష్టం అవుతుంది ఎండ్కి వెళ్ళే కొలది. ఎందుకంటే 43 బాల్స్లో 68 అయితే కావాలి. సెట్ బ్యాటర్ ధరణి కుమార్ నాయుడు అయితే డగౌట్లో 33 రన్స్కి. ద లాస్ట్ బాల్ హరి జశ్వంత్ కుమార్ ఓవర్. యా వన్ మోర్. Down the ground, one more run through long off. But the end of 13 overs, it's 74 for 4.
సాయి సూర్య తేజారెడ్డి బ్యాక్ ఇంటూ అటాక్. ఫస్ట్ ఓవర్లో 4 runs అయితే ఇచ్చాడు. ఒక భారీ షాట్, బట్ లాస్ట్ మూమెంట్లో అడ్జస్ట్మెంట్ అయితే చేశాడు హేమాద్రి నాయుడు. బ్యాట్స్మెన్ కొంచెం వైడ్ లైన్ మీద వేసే ప్రయత్నం, స్ట్రైట్ టు ద లాంగ్ ఆఫ్, ఒక రన్. సో సింగిల్స్లో అయితే కొంచెం చేసేది చాలా టఫ్ అవుతుంది బ్యాటింగ్ టీంకి. సో ఆల్రెడీ రిక్వైర్డ్ 10 runs. ఒక బౌండరీ అయితే సాధించాలి ప్రతి ఓవర్కి. అది 4 or 6 అనేది బ్యాట్స్మెన్ డిసైడ్ అవ్వాలి. 4 balls అయితే ఉన్నాయి. స్విచ్ ఇట్ కార్తిక్, ఒక భారీ షాట్, అగైన్ డాట్. ఈరోజు స్విచ్ ఇట్ అయితే సరిగ్గా కనెక్ట్ అయితే అవ్వట్లేదు కార్తిక్ బ్యాట్ నుంచి. చాలా ఇది 4th షాట్ ట్రై చేయడం. అగైన్ పట్టువలదని విక్రమార్కుడు ట్రై చేస్తానే ఉంటాడు, బట్ ఒక్క రన్ అయితే లభిస్తుంది. సో మంచి ఓవర్ ఇప్పటి వరకు. 2 runs, లాస్ట్ 2 balls. హేమాద్రి నాయుడు ఆన్ స్ట్రైక్. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది అక్కడ కౌ కార్నర్ రీజియన్లో. ఒక 2 runs అయితే లభించే అవకాశం, ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే లేదు. 4 runs ఓవర్. ఇంకొక బాల్ ఒక్కటైతే కావాలి ఓవర్కి, లేకపోతే రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ ప్రెషర్ అయితే పెరుగుతుంది బ్యాటర్స్కి. ఒక క్వికర్ వన్ బౌలర్ నుంచి ఒక సింగిల్ లభించే అవకాశం. ఎస్, హేమాద్రి నాయుడు ఆన్ స్ట్రైక్. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 14 overs, it's 79 for 4. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. So we are in last 6 overs of this game. So required run rate is 36 balls, 62 runs. It's not an easy chase for the batters. The ball is gripping to the ground and getting some turn, bounce. It's the everything for the bowler. Let's see how this pair is going to completely maximize on these conditions. The last 6 overs, 36 balls, 62 runs. We have to wait and see how he's going. He's trying to go big, but he's completely missed. So this is the bag of tricks for Hari Jashwant Kumar. We can see in earlier matches as well. This is not the ideal condition for the batter to come and hit the ball. We have to first analyze the ball. Yes, he given some width for the batter. Let's see. Yeah, the fielder is not going to get that. He got a 4. That is the boundary they are looking for. This is a good boundary under such a tremendous pressure. It gets some relief for the batsman. So they need some more on this over. In this over, they have to score big. Again, he given some width for the batsman, but he couldn't able to capitalize on that. So one more stricken. So in 3 balls, they scored 5 runs. There's 3 more to go in this over. So Karthik on the strike. So we have to wait what the Karthik approach is. The required run rate is around 11. So 10.36, sorry. Karthik's trying to go big down the ground, but straight to the fielder. So we are not seeing Muni bowling till yet. So 2 more balls in this over. Kevin Hemadri Naidu is going to complete in a big way. We have to see. So 2 more to go.
Try to cover the wicket and comes down the ground. We can see whether it's a failure. Yes, it's good fielding from the Mooney. This is the what a good team and a good fielder can does to his team. Excellent and excellent come fielding from, we can see, in the long on fielder. One more balls to go. 8 runs. It's already scored in this over. Last ball of the over. Hemadri tried to make it big, but down the ground. One more run to the total. There is a little bit of misfield. 2 runs. By the end of 15 overs, it's 89 for 4. So we are waiting for the signal from the umpire. Yeah, this is the signal. Strategic timeout. So we are in final 5 overs of this match. So the required run rate is 10.4. Currently we are only 5.93. It's almost 6. So 30 balls, 52 runs. Anything can happen. The game is in the balance on the both teams. Let's see how this pair is going to approach at the later part of this innings. So this is the game changing over. Akhil back to attack. He's coming to bowl his last over. So far he considered 7 runs, 2 wickets. It's magical spell. So Karthik has to need to take him big. Trying to scoop it, but couldn't able to. Today Karthik missing the connection with the ball. Whenever he tries to scoop or reverse, but couldn't able to put the ball on the bat. So it's better to give a strike to the hand. Again he tried, but he missed it. Hemadri Naidu on now striker hand. Great start from Akhil over. 2 balls, 0 runs. 28 ball, 52. Yeah, it's too wide. So it's declared. We can see the signal from the umpire. It's a wide.
So anything can happen in this phase of innings. Two big hits can change the momentum of the game. Again try to scoop it. Now now he successfully connects with the bat. Yes, he is trying from the past 10 past from the lot times, but he finally he managed to connect one. This is what the batting team wants. NK Sports. 4 runs. He's successful at the last. Great batting. So Karthik 28 balls, 22 runs. Still a lot to get. Nice under the ball. He's focusing till last the end. We can see how the ball is rating to the ground. So last 3 balls, 5 runs already scored in this over. Switch it coming. Yes, we have to see whether he makes a proper connection. Yes, he made a connection. He's getting into the act. Karthik. Nice 4. This is what Karthik is looking for. This is what the over NK Sports need. Great batting from the Karthik. He delivers when the team needs. 2 balls to go, 9 runs. Again switch it. Trying to, but he's managed to get to toe end of the bat, but no one is there. Strike to the fielder. 1 more run. Oh no, sorry, so 2 more. Great running between the wickets. Great over for NK Sports. It's already scored 11 runs. 1 more ball to go. Great batting from the Karthik. Under pressure. So last ball of this over. Again to Karthik trying for switch hit. Yes, he managed to get it one. Great batting from the Karthik. This is what the team is expecting from you. But the end of 16 overs, it's 104 of 4. So back into the commentary box. Jesse, welcome. Right, thank you, Venkat. And 104 is what they've got in 16 overs. Now 37 more needed in 24 balls. It looks like Karthik is retired out now. It's gonna be Madhav. As they want to accelerate the scoring, they want to bring an end to this game on a winning note. Now 37 more to get in 24. Gettable. But Girish have still got 2 overs remaining. Can he make an impact with the ball in his comeback? First 2 overs, conceded 17 runs, picked up 1 wicket of Yuthej in his opening spell. Now I've got something to do here. These 2 overs are going to be very, very crucial in this stage for this game. As both the batters just making up plans as to how they're going to get through, as how they're going to score runs in the next 4 overs. 37 to get in 24. Now the 17th over, Captain Girish Kumar Reddy will be bowling. First ball starts off with a delivery angling into the right-hander. Manages to get 1 run. Now Madhav has been in this situation before as well for team NK Sports. He certainly got the firepower to get the job done at the end. Now 36 more needed in 23 balls. Gone for the pull. Hasn't come out of the middle. Just that extra bit of time. Just that extra bit of time that will be enough for the batter to convert that into second. As they would want to have a check on that, but that has been comfortably completed by the batsman off the mark with a couple of runs.
These fielders need to be on their toes, ready to take every opportunity that come their way. There's absolutely no room for error in the defense of 34 in 22. Just holding the nerve. Whoever keeps the calm will win this game. Taking the pace off and bowled it on the offside. Girish is a quality bowler, has come back into the season after completing the seniors camp in the north zone. Puts in some good effort, puts in some good pace, and can hit the deck very hard and can bend his back very well to get that extra juice from the surface. That's been crunched on the offside over the infield, and that's gonna find its way to the boundary fence. Oh dear, you can see one more player getting that hamstring. We've seen Yutesh go down in that manner in innings 1. Now somebody need to go for help here. Oh, a series of events happening here. Ashish was trying to pass the ball, but Balaji is looking at the other end, gets it on the head. But that's a quality shot. Knows there's nobody in the deep, and you can see that was the moment. He was going for that big chase, the fielder. The hamstring for Fayaz Ali. Right, injuries are always a big concern for the players. There's need to be very attentive, need to be attending every small thing that happens on the body, because for athletes that is their biggest possession. That is more worth than gold, diamonds. Their body is absolutely very, very valuable for them. A play and a miss of 2 boundaries and a dot ball to bring it into the 17th over. 115 for the loss of 5 wickets. Sri Maruti Hospital. Right down to the final 3 overs. It's going to be Hari Jashwant who will be bowling the 18th of the over. Now they've got a big over, 11 coming of that 17th. 26 more needed in 18 balls. The right game on here. Going for the swing. Planted that front foot and has tried to hammer that away. Gets nothing on it. Gets a dot ball to start the proceedings to the 18th over. Hits it in the air, or not the direction that would have wanted. We'll only get 1 run for that. Now Madhav 10-5, striking at 200 at the moment. Can he get this job done for the side? Back of the hand, wait for that.
And has hit it with good timing. Oh, that's fumble. That's absolute fumble from the fielder. Right, every run is so precious and is let go of 4 runs there. Can you believe it? That's important. It's important to not panic. It's important to keep your calm. Now 5 already coming of this over. What should have just been 1 run? They've let go of extra 3 runs here. Right, game on. On the pads, but the height could have come into consideration. Yes, that has got him on the thighs, on the thigh pad for the batsman. Maybe a little bad as well. Yeah, that's been challenged. You haven't seen the leg by signal from the umpire, which means he thinks that there was some bar on it. But we'll have to wait for the call. They know he's a very big wicket at this stage. Madhav. Alright, that's been signaled not out, but we've got a good coverage of the bird flying over. Yes, the umpire thinks there was certain bat on it. The third umpire have said that there's a clear gap between bat and pad. Right, that will be 1 run in the form of a leg bye for the team. Now 2 balls to go in the over. Now going for that run, will they come back for the second? That's brilliant running. Fantastic running between the wickets. Last ball to go in the over. They're getting runs now, 18 of 13 balls, the equation at the moment. That's a big hit. Right, picked the slower one and he's dispatched that over the ropes. That's a quality strike from Madri. Has been outstanding with the ball in the first innings. Now look at that shot. Knows that was coming at a very slow pace. Waited on that and has hit it with
Extreme timing. That's an end to the over. 18 overs. 129. 12 runs in 12 balls. మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Right, it's wiring down the wire. Now captain have to take the things into his own hands. But in front of him is Madhav with 14 of 7. Taking him on in the last over. Now 12 balls, 12 runs. Pass ball, swings it across, gets a good connection, but straight to Bhavani Prasad. We'll only get one run. Right, there's an interesting thing that has happened there. Even before the ball was collected, he's taken off the non-striker Hemadri after reaching to the crease. You can see he was trying to clip the bails of Girish, but hasn't given a try at it. Could have put the umpires in a very good condition if he's taken the bails off and have called for an appeal. Now Hemadri, it's a downtown. Gets a single. I beg your pardon, it's Madhav who was at the non-strikers end, who was running, was walking down the track even before the ball was collected. Always need to be in the crease before the collection of the ball. You need to inform the umpire when you're leaving the crease. They're going for the big swing there. Madhav gets a single. They just need to be sensible here. If they can hold on their nerve, they'll get that easy delivery that they can take on. Now 3 singles coming at the first 3 balls. Girish need to put some dots here. The singles will also do the damage for team Nithin Warriors. If he can get a couple of wickets here in the next 3 balls, that's going to be something very valuable. Now gets away with that. That's going to be challenged by the batsman. A crucial delivery, a slow one from the bowler Girish on the offside. That has certainly been challenged by the batsman Hemadri, trying to get that extra run, trying to get that extra delivery. Right, that will be a dot ball because initially he was taking the stance at one place. He shuffled across before the release of the ball. And the tram line will keep moving across. The dot ball, good call from Akil. That's been crunched. Right, it doesn't matter if he's gonna get that wide or not because he's gone for that big hit. Hemadri, what a brilliant day he's having. Outstanding with the ball, now getting those important sixes. Look at that strike. That's been smacked away by the batsman. That is a decisive hit. That is a very, very huge hit. Now 3 runs required in 7 balls. They've got what they need already in this over. 9 coming when 6 was needed every over in the last 2. Now will he finish this on a big note here? Team NK Sports tried getting the revenge right in the revenge week of Pranith Foundation, Chittoor Premier League. Slower delivery. He's rolling his fingers over the ball. Girish picked up by the batsman. They were
They're trying for the second run. That's a bit sloppy. We've seen some sloppiness in the field and that have costed them here. One more run. The scores are level now. 19 overs, 140. Now 1 run required. Just need to tap and run. It's a matter of just tap and run for team NK Sports to get one more victory. Now it's going to be Sai Surya Teja Reddy who has been given the ball to deliver the final. Now Madhav, 16 of 9, playing a little cameo with the bat, has been outstanding at the death with the ball as well. Mind you, he's bowled very tight overs that haven't given many runs at the death. What a quality pick he's been. What a terrific pick as a guest player he's been for team NK Sports. On for the switch. A player amaze, trying something innovative, trying what Karthik does more often in the innings. A dot ball. Now 5 more deliveries. He's gone for that shot, gets it in the gap, and that's going to be game over. NK Sports have got one more victory to their tally, and they'll be happy with the chase. They've been outstanding. Captain has been spot on when it comes to the selection. After winning the toss, Nab is decided to bowl and has done a terrific performance as a unit to restrict team NK Sports to team Nithin Warriors to just 140 runs, and that is the verdict at the end. NK Sports winning this, chasing the target in 19.2 overs. Haven't seen the firepower at the top of the order, but it was Captain Dharani who's got 33 runs. Karthik retired out, but he's making sure that he's not throwing his wicket away with 3 boundaries, 32 runs. 35, Hey Madri, what a day is that with the bat, with the ball, 2 sixes, 1 boundary coming in clutch time in the bowling department for team. Yeah, this was NK Sports bowling card. Hey Madri have got 3 wickets there in the first innings, 35 runs with the bat. That was the scorecard at the end of the first innings, and this is the summary of the game. Right, Hey Madri Naidu. No words. That's a clean strike. Right, Ash in the ground. That would be of a good help. That's been swung across once again. Now he's got that. That's in the air. Has got it out of the middle. And that's is going once again. Now he's been sent as last ball of the over. He's been cleaned up. Right, playing for the delivery that was coming. Is certainly bent his back very well. There was an uphill. There is an uphill, and the finger has producing. So 1, 2 more to go. Yeah, on the bats. One slow ball. Try to guide it to. Trying to scoop it down. But he could able to manage the bat or any part of the